All right, I got to tell you, I hope like you, I really enjoyed the other three coaches who spoke here. I've got about 12 pages of notes. Moram da vam kažem da sam veoma zadovoljan, nadam se da ste i vi, jer prethodna tri trenera koja su pored mene govorila ovde, ja sam čak uspeo da zapišem, već 12 stranica sam ispisao sa njihovih predavanja. So today we're going to talk about defense. Danas ćemo govoriti o odbrani. The big thing now in the NBA is analytics. Velika stvar sad u NBA-u je analiza. So all the teams have analytic departments. Svi timovi imaju svoje odeljenja za analize, znači analitička odeljenja. They study all the trends and numbers. Prate sve trendove i sve brojke koje se dešavaju. And they really want you to coach to those numbers. I traže od vas da trenirate ekipu prema tim brojkama koje oni dobijaju. But it's interesting, ali zanimljivo je, because everybody says they're going to take an analytical approach. Jer svi kažu da će da uzmu takav analitički pristup. But when I watch NBA teams defend, ali kada gledam NBA timove da igraju odbranu, it seems like most of them, their priority is to take away the three-point shot. Ali svi timovi koje gledam izgledaju kao da im je prvi prioritet u odbrani da se spreče šutevi za 3 poena. Where the way we talked about yesterday, really the most efficient shots are free throws. Govorili smo juče upravo da su najefikasniji šutevi slobodna bacanja and layups. I polaganje ispod koša. But the three-point explosion in the NBA, ali eksplozija šuta za 3 poena u NBA-u has put fear in people's hearts. Dovela je do straha u srcima ljudi. And they don't want to give up three-pointers. I prosto ne žele da se odreknu šuteva za 3 poena. But here's what you have to realize. Ali ovdje je ono što treba da imate u vidu. Last year in the NBA, the best defensive team in the league was the Milwaukee Bucks. Morate da imate u vidu da je najbolji odbrambeni tim prošle godine u NBA-u bio Milwaukee Bucks. And the team who gave up the most three-pointers in the NBA was the Milwaukee Bucks. Ali isto tako i tim koji je dozvolio da se šutne najveći broj šuteva za 3 poena protiv njih upravo je bio Milwaukee Bucks. So while everybody else was trying to take away the three, tako da dok su svi ostali pokušavali da oduzmu, znači mogućnost šutiranja za 3 poena, Milwaukee was more old school. Milwaukee je bio više onako starog škola. And their priority was to take away the paint. I njihov prioritet je bio da protivničkim ekipama oduzmu reket. So again, just like I said yesterday, još jednom, kao što sam juče rekao, with the offense, sa napadom, it has to start with your basic philosophy. Look, morate da imate, kao što sam rekao i za napad, morate da imate osnovnu filozofiju. When you're playing against or coaching against the best players in the world, kada igrate ili kada trenirate da igrate protiv najboljih ekipa na svetu i igrača, you can't take away everything. Ne možete im oduzeti sve, ne možete ih sprečiti da urade sve. But you have to take away something. Ali morate da ih sprečite u nekim stvarima. Morate da im oduzmete nešto. So you have to decide what is most important to stop. Ali morate znači da odlučite šta je najbitnije da im zaustavite. And what can you stop? I zapravo šta možete da zaustavite. So for me, za mene, I think our team could consistently stop 4 things. Za mene, ja smatram, znači moje mišljenje i smatram da moj tim može konstantno da zaustavi 4 stvari. With just effort and intelligence. Sa samo trudom i inteligencijom. First, we could take away fast break baskets. Prva stvar je možemo da ih sprečimo i da im oduzmemo šuteve iz kontranapada. My teams were always in the top 5 in the league
usually first or second in giving up the fewest fast break points. Moji timovi su uglavnom bili u prvih 5, ali najčešće prvi ili drugi tim dok sam vodio ekipe koji su dozvoljavali najmanji broj pogodaka iz kontranapada. Second, we thought we could take away layups. Druga stvar je moramo da im oduzmemo i moramo da ih sprečimo da prave polaganja. Especially layups off the pass to cutters. Znači, naročito se radi o polaganjima blizu koša koje su sledile usled dodavanja, a posle utrčavanja igrača. So, for example, a lot of people get so worried when they're playing against Steph Curry and Klay Thompson. Na primjer, mnogi se igrači, mnoge ekipe se plaše kada igraju protiv Klay Thompsona i Steph Currya. When they're coming off of screens, people will play on top or cheat the screen. Znači, igrači kada ih čuvaju, znači ići će preko blokade ili će čak fintirati, znači odbranu na toj blokadi. And those guys back cut for layups. I onda će ti igrači da prave utrčavanja i imaće lagane poene iz polaganja. We think we can take those things away. Ja mislim da te stvari možemo da im onemogućimo. I think we can take away not all of them, but we can limit people's free throw attempts. Ne možemo možda sve to da ih sprečimo da rade, ali možemo da ih limitiramo u broju slobodnih bacanja koje će da šutiraju. We can't play as physically in the NBA as you can play in Europe. Mi ne možemo da igramo fizički u NBA-u na način na koji se igra fizički u Evropi. Our guys we have to teach them to be smart. Moramo da ih naučimo da budu pametni. And play with great technique. I da igraju sa vrhunskom tehnikom. And we can't tolerate them fouling in practice. I ne možemo da im dozvolimo i da im tolerišemo fauliranje, pravljenje faulova na treningu. So we've got to teach them to play without their hands. Moramo da ih naučimo da igraju odbranu bez ruku. And then the fourth thing I think we can take away is second chance points and offensive rebounds. I četvrta stvar koju mislim da možemo da sprečimo timove protiv kojih igramo, a to je da postignu poene iz druge šanse, odnosno iz skoka u napadu. One of the ways we do that, which will be a little bit different than what Coach Tomic talked about. Jedan od načina je drugačiji od onoga o čemu je trener Tomić pričao malopre. Is we won't switch as much as a lot of NBA teams are switching. Mi nećemo preuzimati onoliko koliko inače ostali NBA timovi preuzimaju. If you watched the NBA finals, ako ste gledali finale NBA-a, one of the things that Toronto really hurt Golden State with, ono s čime je Toronto veoma naudio Golden State-u, was offensive rebounds. Bio je taj ofanzivni skok. Golden State switches a lot. Golden State preuzima puno u odbrani. And Serge Ibaka in particular, i Serge Ibaka naročito, cleaned up on the offensive glass. On je kupio te skokove u napadu. And I'll go a little quicker than I did yesterday, but ići ću malo brže nego što sam juče. Just like with our offense, kao što je i sa našim napadom, we have 7 defensive musts. Imamo 7 stvari koje moramo da radimo u odbrani. Things that we think you have to do to win games. Stvari koje mi mislimo da treba da uradite kako biste pobedili utakmicu. So the first thing is, prva stvar, we have to get back. Moramo da se vratimo nazad. Get back. Vratimo se nazad. So real quickly before we get into the drills, I'll just talk to you about what our rules are, and then one of the ways we teach it. So just give me 5 guys out here, just 5 guys on offense. Potrebno je 5 igrača ovde, samo pre nego što krenemo da pokazujemo vežbe i stvari, samo da vam pokažem za ta pravila o kojima pričam. Point guard take the ball. O čemu se radi? Playmaker point guard take the ball. Uzima loptu. And just
Do you have any set, coach, that they can run? Jel ima treneru, imate Any možda set neki they set can koji bi run? mogli da igraju? All right, so now, here's what I want you to do. Evo šta želim od vas da uradite. So we're going to run our set Znači, igrat ćemo naš napad into a shot, do šuta. okay? Into a shot, not a layup. Somebody take a jump shot Znači, for now. želimo skok šut, ne da neko završi polaganjem. Our rules are this in transition. Naša pravila su sljedeće u tranziciji. On the release of the shot, U momentu izlaska, napuštanja lopte dlana, our two guards are back. naša dva beka se vraćaju nazad. First one all the way to the rim. Prvi ide skroz do obruča. Second one to the three-point line. Drugi ide do linije za 3 poena. Okay. Our 4 and 5 Četvorka i petica will always go to the offensive glass uvijek će ići na ofanzivni skok, unless they're above the free throw line. osim ako se ne nalaze iznad linije slobodnih bacanja. The reason is this. Razlog je sljedeći. Before we run your set, let's say we come off a pick here. Pre nego što pređemo u vaš Yeah, that's fine. set, Give him the ball. pokazat ćemo Let's ovdje say primjer. this guard turns a corner, you roll to the rim, stay down there for now. Znači, recimo da Roll. And he's turning a corner and he gets down here. I'm sorry, going back. Vratite Pop se nazad. high. Pop high, my fault. Visoki igrač treba napravi visoki pop. Okay. So he pops back out. This is a shooter. On je He šuter. gets down in the lane Bek ulazi and u now reket, either shoots it himself or makes a pass. ili šutira sam ili napravi dodavanje. Okay. If the shot goes up here, Ako šut ide ovdje, our point guard's deep in the paint, a playmaker je duboko u reketu, our four-man goes to, if he would go to the offensive board from here, ako bi naša četvorka išla na ofanzivni We're gonna- skok odavde, we're going to get beat on runouts all night long. pretrčat će nas, cijelo večer će nas pretrčavati u kontranapadima. Now, are you our two? Jesi ti dvojka? 2 or 3? Dvojka ili trojka? So he would be back as soon as Vuk was shooting the ball, he'd be back on a sprint. Our point guard would be back on a sprint, but you do not go to the board. Znači, četvorka ne bi išla na skok, a ova beka bi se vraćala nazad sprintom u momentu kada lopta napusti ruku šutera. From above the free throw line. Iza Okay. linije slobodnih bacanja. So we know what 1 and 2 are doing. Znači, znamo šta kec i dvojka rade, We know what 4 and 5 are doing. znamo šta četvorka i petica Okay? rade. Our 3-man, now he's shooting the ball now, On sad but šutira, ali naša trojka, our 3-man picks his spots. He can go to the offensive board if he has a good chance to get it. znači trojka može da ide, ako ima dobru šansu, ako vidi da ima dobru šansu da ide na skok u napadu, može da ode. Otherwise, he is sprinting back on the release of the shot. U suprotnom, ako vidi da ne može da ide na skok u napadu, sprintu se također vraća nazad kada vidi da lopta napušta ruku šutera. Now, no matter what your philosophy is on offensive rebounding, Kakva god da je vaša filozofija po pitanju skoka u napadu, this should be true of all 5 guys on the court. ovo bi trebalo da važi za svu petoricu igrača na terenu. When the shot goes up, Kada šut ode gore, kada napusti ruku, every guy svi igrači should either be getting back ili se vraćaju nazad, or going hard to the offensive board. ili idu jako na skok u napadu. We talk about it and show it in film sessions all the time. Uvijek smo pričali o tome i pokazivali smo to prilikom gledanja filmova i analiza. The guys that get you beat Igrači koji vas pobeđuju are the guys that just stand and watch when the shot goes up. nisu oni koji samo gledaju kada šut ode u vazduh. If you're not going to the offensive board Ako ne ideš na ofanzivni skok and you're not getting back, i ne vraćaš se nazad,
What are you doing to help us? Šta zapravo radiš da bi pomogao svojoj ekipi? And if you watch the teams that give up a lot of fast break points, I ako gledate ekipe, ima ekipa koje dozvoljavaju puno poena iz kontranapada, they have a lot of spectators. zato što imaju puno ovih igrača koji samo posmatraju šta se dešava. Shot goes up, they stand and watch. Šut ode gore, oni gledaju, znači stoje i gledaju. The other team gets the ball, Suprotni tim uzima loptu and then they take off. i onda oni tek kreću da se vraćaju nazad. And they're too late. I to je već prekasno. This is something Ovo that je, as a coach, ovo je nešto da kao trener you can coach and take care of. možete da trenirate i da brinete o tome. It's pretty simple. I veoma je jednostavno. It doesn't take great talent. Ne treba vam preveliki talenat, It doesn't take great intelligence. ne treba velika inteligencija. It's simply building the habit Jednostavno se radi o građenju navike. that when the ball is in the air, Da dok se lopta nalazi u vazduhu, I'm either on the glass ja sam ili na ofanzivnom skoku or I'm back. ili se vraćam nazad. The other thing we do, and Još this is just us, I još jedna stvar koju radimo, ali opet kažem, to samo mi radimo. Pričam samo o nama. even our guys who go to the board, Čak i igrači koji idu na ofanzivni skok, as soon as the other team secures the rebound, čim vide da je suprotni tim obezbedio, znači uhvatio loptu u odbrani, we sprint back, sprintom se vraćamo nazad, talk, and match up. znači razgovaramo i prilazimo igračima svojim. That's it. To je to. Okay. Now, one of the things we do here, Jedna od stvari koje radimo ovde, we'll show you right now. pokazat ću vam je sada upravo. So these guys are going to run their set, Ovi igrači će da igraju svoj set napad, get whatever shot you want. uzet će bilo koji šut žele. As the ball is being released, Kako vidite da lopta napušta, even though there's no defense, čak bez obzira na to što nema odbrane, vidite da nema odbrane, on the release, my two guards are sprinting back. You don't have to go all the way. znači vidjet ćete da će u momentu izbacivanja lopte dva beka će da sprintuju nazad, ne moraju celom dužinom, dok samo kraja. Into the circle. Znači Okay, ovde u just krug, into the circle. znači ovde do ovog kruga. 4 and 5, offensive rebound and try to put it back in the basket. Četvorka i petica idu na ofanzivni skok, da probaju da postignu poene iz skoka u napadu, osim Unless you're above the free throw line. ako se nalaze iznad linije slobodnih bacanja. Then you get back on the release. Onda ti ideš na ovaj skok u napadu. And you have your choice, Vuk, but you're either going to the glass hard Ti imaš izbor, znači ili ideš jako na skok u napadu, or you're back on a sprint with the ball in the air. ili se vraćaš sprintom nazad dok se lopta nalazi u vazduhu. So most of you, Većina vas, probably in practice, verovatno na treningu, run your offense like we did yesterday or like some of the other coaches have shown. radi napad kao što su pokazali juče ili kao nešto što su drugi treneri pokazali i radili. You run your plays 5 on 0. Radite znači vaše kretnje 5-0. Every time, all year, Svaki put, cele godine, even on the day of games when we do our walkthroughs, čak i na dan utakmice kada radimo prolaske kroz kretnje, when we run through a set, kad prolazimo kroz set napad, when the shot goes up, we're getting back every time. čak i u tim situacijama kada lopta napusti ruku prilikom šuta, vraćamo se nazad. So from first day of practice, Od prvog dana treninga, when we're putting in our sets, kada postavljamo znači naše napade, till the last day of the season, do poslednjeg dana sezone, every time we run a play, svaki put kada radimo postavku napada, we're getting back on defense. vraćamo se nazad u odbranu. This is a game of habits. Ovo je igra, znači navika. And this is very important. If you went and asked any of my players, Znači ovo je veoma važno. Ako pobeđujete, ako pitate bilo kog od mojih igrača,
for just one thing that was most important to me, za samo jednu stvar koja mi je bila najvažnija, they would say, oh, you got to get back on defense. oni će vam reći, moraš da se vratite nazad u odbranu. I am not going to tolerate people not getting back on defense. Ja ne tolerišem to da se igrači ne vrate nazad u odbranu. We can consistently take away fast break points. Ne možemo konstantno da oduzmemo poene iz kontranapada. If you're getting fast breaks against us, Ako date poene iz kontranapada protiv mojih timova, it's usually because we turn the ball over. to će biti najčešće zbog toga što smo imali izgubljenu loptu u toku napada. And I don't really have an answer for that one, except quit turning the ball over. I za to nemam ni jedan drugi savjet osim da se potrudite da ne gubite loptu. All right, so let's just see it once. Well, you guys understand what Jeste we're razumeli, doing? momci, ono što treba da radite? As far as on the shot, getting back, you Znači, five na all šut understand? se vraćaju. Now, if you guys offensive rebound, put it back in the basket, Vi visoki igrači, ako idete na ofenzivni skok i ako uhvatite loptu, idete da date koš. and then sprint back. I onda se vraćate nazad sprintom. Got it? Je li jasno? Back, come on. Yeah, back. Okay, now, I know it's early. Znam da je rano, I know you're not warmed up, znam da ne but that's želite not baš going to to, get it done. ali to You're ovo going to nije have to način na sprint koji back se harder radi. than that. Okay, let's go again. Morate Let's sprintujete go nazad again. brže od ovoga, kako ste sada uradili. So listen, Slušajte, normally when we're practicing this stuff, obično kada treniramo ove stvari, we'd have 2 or 3 groups imamo 2 ili 3 grupe. to run offense. So they would run a set, get a shot, sprint back, the next team would run offense. But we're going to sprint. Znači, kada radimo ove stvari, uglavnom imamo 2 ili 3 grupe, tako da će jedna grupa uraditi napad, šutnuće i vratit će se nazad. Pa će onda sljedeća grupa posle njih, ali svaki put će se sprintom vratiti. Every time. Svaki put. We are not going to give up fast break baskets. Nećemo dozvoliti, svaki put nećemo dozvoliti lake poene iz kontranapada. Here we go. Idemo. On the shot, back. Good, back. Okay, now, just let me make one point. Još jedna stvar, samo da naglasim. So here, our 4-man on the shot, he was smart. Desilo se da je četvorka naša ovde na šutu bio i da je pametan. He's above the free throw line. Nalazi se iznad linije slobodnih bacanja. He's not going to go to the board because we've got our guard down in there. Neće da ide na skok u napad jer imamo našeg beka dole. So he did everything right. I uradio je sve kako treba. Except he just backpedaled. Osim što je trčao lagano nazad. If the other guy on the other team is sprinting, he's going to go right by you. Ako suprotni igrač, znači ako njegov matchup i suprotne ekipe bude sprintovao u napad, samo će ga pretrčati. So we've got to turn and run. Moramo da se okrenemo i da trčimo. Okay, so we understand. I know I spent a lot of time on that, but our number one must is get back. Znači, znam da sam sad potrošio puno vremena na objašnjavanju, ali naša prva stvar koju mora se uradi je da se vratimo nazad. And we are going to train that I trenirat ćemo to on every possession all year long. i tokom svakog poseda koji imamo tokom cijele sezone. So if we were playing, well, how many of you sometimes work 5 against 5 in the half court, just half court? Koliko vas radi samo na polovini terena, 5 na 5? How many? Koliko vas? No one? Niko? Seriously, no Stvarno, one in niko ne here radi does 5 against 5 5 na half 5 court? na pola terena. How many of you do it in practice? Koliko vas to radi na treningu? Stvarno. All right, a few more. Even when we do that, Čak i kada radimo takvu stvar, even though we're not going full court, iako ne radimo po celom terenu, we still make our offense get back. tražimo od našeg napada da se vrati svejedno nazad. A lot of you are coaching teams that don't have great talent. A mnogi od vas treniraju ekipe koje nemaju puno talentovanih igrača.
I know the one thing you can stop Znam za jednu stvar koju možete da sprečite. if you train it all the time Ako trenirate to sve vreme and build the habits, i izgradite navike, is you can teach your team to get back and not give up fast break baskets. možete naučiti vaš tim da se vrati nazad i da ne dozvoli lagane poene iz kontranapada. All right, let's get 5 guys on offense, 5 on defense. I just want to show something. Treba mi 5 igrača u napadu, 5 igrača u odbrani. And here's what I want. I want Evo što point želim. guard with the ball. Playmaker je sa loptom ovde. Point guard with the ball. I want my 2s and 3s on the wings. Dvojka i trojka su na pozicijama krila. 4 and 5 on the blocks. Četvorka i petica na skakačkom mestu. Our second must, Druga stvar koju moraju moji timovi da rade, we're going to protect the paint. zaštitit ćemo reket. We do not want the ball to get into the paint. Ne želimo da dozvolimo da lopta uđe u reket. So, we play a little differently than some teams. Malo igramo različitije u odnosu na ostale timove. Our guy on the ball will pressure the ball. Igrač koji brani igrača sa loptom će da izvrši presing na lopti. But for us, Ali za nas, we don't deny these passes on the wing. mi ne radimo deny odbranu na ovim pasovima na krilnim pozicijama. Again, a little bit different than what you saw with Coach Tomic. Još jednom ponavljam, ovo je malo drugačije nego što ste videli da trener Tomić radi. We don't think this pass hurts us. Mi mislimo da ovo dodavanje ovde ne može da nas povredi. What we don't want Ono što ne želimo je, is we don't want this guy, ne želimo da ovaj igrač ovde, you know, and you're playing against guys like Russell Westbrook, a igrate protiv igrača poput Russella Westbrooka, James Harden, Jamesa Hardena, great penetrators. odličnih igrača u prodoru, He's not going to be able to by himself ovaj igrač ovde u odbrani neće moći sam keep those guys out of the paint. da zadrži te igrače van reketa. These guys have to help him. Ovi igrači ovde moraju da mu pomognu. So we're going to play all the way off at the elbows. Znači igraćemo ovde skroz na laktu. And now, this guy I sada ovaj igrač has more confidence to pressure the ball. Ovaj igrač ima više poverenja sada u ovoj situaciji da izvrši presing na igraču sa loptom. Because he's not going to get blown by. If Zato he što ga takes neće the tek ball on tako the dribble pretrčati. and beats him, yes, we're going to be right here talking about exactly what Coach Tomic was talking about. You're trying to get back into the play. You're guarding him. Znači desit će se upravo ono čemu je And trener I'm going to Tomić keep govorio. coming. I'm going to stunt, and then I'm going to be able to close out. U slučaju da ovaj igrač probije ovog igrača prvog, znači imat ćemo igrače koji će pomoći, zapravo koji će iskočiti i vratiti se nazad na svoje igrače. But we are not going to let the ball into the paint. Ali nećemo dozvoliti da lopta uđe u reket. If the pass comes here to the wing, Ako dodavanje ode ovde na krilo, okay, we're going to close out. Yeah, if he stayed there, Izaći ćemo we're going na to ovog get igrača. all the way off to this elbow. i ovaj će se igrač spustiti ovde do We are ovog lakta. always going to protect the paint first. Uvek ćemo prvo se truditi da zaštitimo reket. If you watch Milwaukee play this year, Ako ste gledali Milwaukee kako igra ove sezone, best defensive team in the NBA. najbolji odbrambena ekipa u NBA-u, This is how they played. ovo je onako kako They su oni are igrali. not, no, get back in there. Vrati se nazad. They are not afraid of the three-point shot. Oni se nisu plašili šuta za 3 poena. We'll get to it in a minute. Vratit ćemo se na to za neki trenutak. They're not giving three-point shots, Oni ne daju, nisu puštali bukvalno šuteve za 3 poena. but their priority first is to keep the ball out of the paint. Ali prvi prioritet im je bio da ne dozvole lopti da uđe u reket. So get back, protect the paint. Znači prva stvar, vrati se nazad, druga stvar, zaštiti reket. If you just do those two things, Ako uradite samo te dve stvari, you'll have at least a decent defense. bar ćete imati pristojnu odbranu. All right, now the third thing is, and this is really important,
Treća stvar je, i ona je veoma bitna, we have to close and contest. znači moramo da izađemo na igrača sa loptom i da ispratimo taj šut. That's our third must. To je treća stvar koju moramo. So if we're going to be off to protect the paint, Znači, ako sam se vratio, znači povukao malo nazad da bi zaštitio reket, and let's say Vuk drives the ball to that elbow, i recimo da je ovaj igrač doveo loptu drive, driblingom and we do help. lakta, Now mi he's got to pomognemo. help, and now to take this away, he is going to have to close out hard Znači, to take this guy off the shot. Nakon ove pomoći koja je usledila, ovaj igrač će morati brzo da istrči da bi izašao na ovog igrača i da bi zaštitio šut. We don't have a lot of practice time in the NBA. Mi u NBA-u nemamo puno vremena za trening. So there's not very many things that I can say that we do every day. Tako da nema puno stvari za koje bih rekao da su neke stvari koje svakodnevno radimo. But we work on closeouts every single day all year long. Ali, znači svakog bukvalno dana tokom sezone na treninzima radimo na ovim izlascima na šutere. Because if you're going to be off and protect the paint, Zato što ako želite da se spustite, znači da se povučete dole i da zaštitite reket, you're going to have to be able to close hard and make the three-point shots difficult. i morat ćete da budete spremni da se vratite, da izađete na igrača koji kreće na šut i da mu otežate taj šut koliko god je moguće. And we will show you a closeout drill that we start almost every practice with. I pokazat ću vam vežbu za izlazak na igrača koji šutira, koju radimo na svakom gotovo treningu. As we get into our drill work. Kad budemo ušli u deo sa vežbama. Okay, our fourth must. Četvrta stvar koju moramo. And to me this is the hardest one to get players to do. I za mene je ova četvrta stvar najteža da naučim igrače da rade. You have to communicate constantly. Morate konstantno da komunicirate. The best defensive teams Najbolji odbrambeni timovi are inevitably the ones who do the best job talking. su očigledno oni koji rade najbolji posao u toj priči, u toj komunikaciji u odbrani. The best defensive communicator I've seen in the NBA Najbolji igrač za komunikaciju u celom NBA-u koga sam ja video is DeAndre Jordan. je DeAndre Jordan. When he played for the Clippers and they had good defenses, Kad je igrao za Clippers-e, imali su dobre odbrane. he would be back here, he can see everything, On bi se vratio ovde na ovu poziciju i sa ove pozicije vidi sve ispred and he talks all the time. i sve vreme je pričao. Komunikacija eliminates confusion. Eliminiše konfuziju. If we know what's going on and we talk to each other, nobody's going to get caught by surprise. Ako gledamo šta se dešava i komuniciramo među sobom, niko neće biti iznenađen nekom situacijom. Our fifth defensive must is we have to pressure the ball. Znači peto defanzivna stvar koju moramo da radimo je pritisak na loptu. As offenses have gotten better, kako su odbrane postale sve bolje i bolje, it's been more important how much you pressure the ball with your hands. Sve je važnije koliko vršite pritisak na loptu vašim rukama. Especially passes. Naročito dodavanja. And I agree, Igor said this yesterday when he spoke. Igor je juče pričao kada je govorio. And I'm the same as he was. He said, I ja sam isti bio kao što je on, a on je rekao that early in his career, na početku svoje karijere, he didn't put enough emphasis on hands being up and active. Nije puno obraćao pažnju na važnost rada ruku visoko u vazduhu. I was the same way. Ja sam na isti način postupao. So I thought we did a good job teaching rotations. Mislio sam da je dovoljno da dobro naučimo naše igrače da rade rotaciju. But the fact is, ali stvar je u tome da
If guys can throw bullet passes, ako igrači mogu da dodaju veoma brze pasove, your defense can't rotate well enough to keep up. vaša odbrana ne može da rotira dovoljno brzo kako bi to sve ispratila. So one example here. Let's run a pick and roll. Evo You jedan lift primer. out here. Evo jedan primer. Pokazat ćemo, igrat ćemo pick and roll ovde. All right, we'll get into our pick and roll defense in a minute. Ući ćemo u pick and roll odbranu kasnije, ali You sada samo primer. you can trap this right now. Ti možeš okay? ovo sad ovde da udvojiš. No, you don't have to get out that high, but just trap him as he comes off. Samo ga udvoji, samo izađi na njega kad bude izlašao iz blokade. Now, we'll get into this in a minute. Vratit ćemo se na ovo za neki minut. But as we come off and play this pick and roll and he rolls to the rim, Ali kad ovaj igrač posle pick and rolla krene da rola ka košu, our rule, we'll get to it, stay out there. Our rule would be this low man is going to pick up the roll guy. naše pravilo će biti da ovaj igrač ovde dole koji je pokupio ovog igrača na rolu. This guy Ovaj igrač ovde is going to take first pass to the weak side. So if it će goes izaći na prvo to dodavanje Fook na in the slaboj corner, strani. we would X. He'd be coming back. Ako He'd be ode pulling lopta in. u You'd be ugao, going onda here. ćemo raditi X. Okay? All right, get the ball here. Vrati loptu nazad. Now, here's my point. We'll get into the rotations. Znači ući ćemo u rotacije We'll get into the rotations more in a minute. za neki minut. But my point on pressure in the ball is this. Ali moja Come up poenta and na set it. presingu na loptu je No, sledeća. you're on defense. Thank you. All right, if he comes off Ako izađe ovde and both these guys have their hands down i obojica ovih momaka imaju ruke dole and this guy can throw a bullet pass to the weak side, i ovaj igrač može da napravi izuzetno brz pas na stranu pomoći, we're going to have a tough time in our rotations. imaćemo veoma veliki problem u našoj rotaciji. But if our hands are active Ali ako su nam ruke aktivne and he has to throw the ball up in the air, i on mora da baci loptu visoko u vazduh, we give our defense a lot more time to close out to people. dajemo odbrani mnogo više vremena za close out, znači za izlazak na svoje igrače koji primaju loptu. One more situation. Još jedna situacija. You know what? Let's do what you guys were doing with Coach Tomic Ajmo da uradimo ono što ste radili sa trenerom Tomićem and switch the pick and roll. i da radimo preuzimanje na pick and rollu. All right, now, he rolls him down. Where are you going to be, right? What did Coach Tomic say? Znači, You ono što come up je here. trener Tomić rekao, znači kako ćeš ti biti ispred So njega. he's going to be in front. What did Coach Tomic say? What are most teams to get it inside, though? How are they normally going to do it if Znači, you šta can't će make the obično pass timovi right uraditi? away? Ako ne They're možeš going da to use dodaš this guy, loptu odmah, koristit ćemo ovog igrača ovde and he's going to try to throw it inside. i on će pokušati da ubaci loptu dole. You're in front, Ti correct? si ispred njega, ali tako? So now when we get this situation, Kada dođemo do ove situacije, Coach Tomic talked about this guy's going to come over on the lob, okay? i trener Tomić je govorio o tome kako će ovaj igrač biti taj koji će reagovati i doći na udvajanje ako se desi lob dodavanje. But this guy is going to let him know that he's fronting the post. Ali ovaj će mu igrač reći da zna da igraju front u odnosu na našeg posta. Our call was red. Znači naš poziv je bio crveno. Red, red, red. Crveno. When he hears red, kad on čuje crveno, we're going to go to extreme ball pressure. He hears him call the red, he's going to get up here. Čim čuju poziv crveno, izuzetan će pritisak izvršiti na loptu. So it's not just the help that's important. Znači nije samo pomoć to što je bitno. Put your hands down right now. Spusti dole sad ruke. If this guy can stand out here and just look and make the pass. Ako ovaj igrač može ovdje samo da stoji, da gleda i da doda loptu, jednostavno. But if we get up and pressure him, ali ako izađemo na njega i izvršimo pritisak, that pass is totally different. To dodavanje je potpuno drugačije. So we have to pressure the ball. Dakle, That's got to be, I'm sorry. Dakle, moramo da vršimo pritisak na loptu. That's got to be a big part of what you do defensively is to pressure the ball. Jedna od stvari koje morate izuzetno da radite sa vašim timom, a to je da pritiskate u odbrani loptu. Da vršite pritisak na loptu.
Our sixth must is Šesta stvar koju morate da radite je we have to defend without fouling. moramo da branimo bez pravljenja faula. All right, so I'll give you two examples. Daću vam dva primjera. I'm not going to spend a lot of time on this. Neću Okay? puno vremena da provodim na ovome. Now, your rules are different than ours. Vaša pravila su drugačije u odnosu na naša. So you have to know what your rules are. Znači morate da znate kakva su vaša pravila. So ours are basically, we can't touch anybody on the perimeter. Znači naša su takva da ne možete bukvalno da dodirujete bilo koga ko se nalazi na perimetru. So if I'm guarding him here and he starts on the drive, Znači ako ga ja branim and I ovdje do i on this, počne sa prodorom, ja uradim ovo, that's a foul in the NBA. to je faul u NBA-u. I don't think it is in Europe. I see you guys killing each other. Mislim da nije u Evropi. Ja gledam vas i vidim da se ubijate bukvalno na ovim pozicijama. I don't know what a foul is in Europe. Znači nemam pojma šta je faul u Evropi, ali. All right? I personally like it. Ali više mi se sviđa tako. But my point is this. Ali stvar koju želim da kažem je sljedeća. Those are our rules. To su naša pravila. So, and the other one is above the free throw line here. Ako se drugi nalazi iznad I can't do linije this. slobodnih bacanja, ne mogu da uradim ovo. We used to be able to put a forearm on the guy. Nekada smo mogli da podlakticu postavimo na We igrača, can't now. ali sada više ne smemo. So, as much as you want your guys to really play hard and compete in practice, Znači koliko god želite da vaši igrači igraju čvrsto i da se takmiče tokom treninga, you can't let them get away with this and this for fouls. ne smete ni dozvolite da prođe sa ovim situacijama u kojima prave faul. Fouls can destroy you. Faulovi mogu da vas unište. Not only are they easy points, Ne samo da su lagani poeni sa slobodnih bacanja, but if my best players ali have to sit on the bench ako moji najbolji igrači treba da sede na klupi and I've got to play my second unit against your starters, i ako moram da igram sa svojim drugim, da kažem, drugom petorkom protiv vaših startera, I'm going to get my ass kicked. znači prebićete me i izgubit ću utakmicu. So they have to play with good technique Znači moraju da igraju sa dobrom tehnikom and not foul. i da ne fauliraju. The problem we had Problem was koji smo stuff imali- like this. Problem Let's koji smo get imali su bile sljedeće stvari. point guard right here. Playmaker ovdje. Yeah, you can step up right here. You go down here and set this screen. You're going to screen for him. No, you're going to be on Ti the ćeš block. postaviti blokadu ovdje za It's njega. going Ti to si be ovdje a na bloku. flex. 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 No, stay there. You're going to Postavit ćemo flex flex. cut. I'll show you. So we'll get cuts like this. Uradit ćemo utrčavanja poput Make ovog. the pass to your big guy. Dodaj loptu And- visokom. People will run a flex cut. So we're not Napravit going će to really flex istrčavanje. talk about how we defend this a lot. He Pričamo- would be our guy dropping to help right here, our Ovaj point igrač guard. ovdje će biti taj koji će se spustiti dole da pomogne našem playmakeru. But we pick up too many fouls on cuts. Ali previše faulova pokupimo na utrčavanjima koje igrači prave. Instead of relying on good technique, Umjesto da se oslanjamo na dobru tehniku, especially in practice, naročito na treningu, we'll get this stuff. Our guy, Vuk starts Dobit the ćemo cut. tako. We start holding him. čim The počnemo da zadržavamo ovako the igrača referee on rukom, the baseline sudija na čelnoj liniji sees that easily. vidi Foul. to veoma lako i zove faul. Foul. I grab his shirt. Easy to see. Čim ga uhvatim za majicu, lako se vidi. Foul. Faul. So, if you're like me, Ako ste poput mene, when we scrimmage in practice, kada radimo, znači ovu igru, kada imamo igru na treningu, I hate to be stopping it all the time. mrzim da zaustavljam igru sve vreme. Right? You want them to keep playing. Želite da ih pustite da igraju sve vreme. But what I found as I went on in my career, Ali ono što sam saznao kako mi je karijera tekla, if you let them get away with this stuff in practice, ali ako im dozvolite da im ovo prođe na treningu, because you don't want to stop the flow, zbog toga što ne želite taj protok, da kažem, da zaustavljate igre, then they build bad habits, oni izgrađuju loše navike
And you foul in games. I onda prave faulove i tokom utakmice. So as much as I hate to stop practice, Koliko god mrzeo da zaustavljam trening, we're going to call every one of those we see. Znači zaustavit ću svaki put kada vidimo neku od ovakvih stvari. And our players hate it. Naši igrači takođe to mrze. And they always say, just let us play. I oni uvek kažu, samo nas pusti da igramo. But no, we're getting ready to play in games. Ne, ali mi se sada spremamo da igramo u uslovima prave utakmice. And if you'd like to stay on the court for more than 5 minutes, I ako želite da ostanete na terenu duže od 5 minuta, you're going to have to be able to defend without fouling. morate da budete spremni za to da igrate odbranu bez faula. And don't think for a minute I nemojte ni trenutak da mislite that a guy is going to play one way in practice, grabbing and holding and pushing and shoving. I nemojte da mislite da će igrač na treningu, recimo, da igra sa povlačenjem i da sa sličnim ovim prljavim stvarima, pravljenjem faula. And then in the game, he's not going to foul. A onda kada dođe utakmica da neće nijednom faulirati svog igrača. When the game gets heated, kako se igra sama and the crowd's going and everything else, vrhunac, još publika bude tu, what you're left with as a player ono što vam je ostalo od igrača is the habits that you've built. Je navika, jedino ono što vam preostaje u takvim atmosferama je navika koju ste izgradili kod igrača. And as a coach, I kao trener, our biggest job naš najveći posao is to help them build good habits. Je da ih nateramo da izgrade dobre navike. And so you can't let them hold and grab or push and shove out here. I ne smete da im dozvolite da ovde vuku ili guraju jedni druge. All right, our last must. Poslednja stvar koja se mora, 7. stvar, is when the shot goes up, je kada šut ode u vazduh, all 5 guys sva petorica igrača have to block out and rebound. Moraju da zagrade i da idu na skok. Now there's some great coaches Ima velikih trenera who believe in releasing guys. So give the ball here in the koji corner. veruju u puštanje igrača. So if I had to close out on this, Jer ako ja treba da izađem na ovaj šut, there are some coaches who believe I can test. You were shooting a jump shot. Ima trenera koji veruju da mogu da samo istrče, znači da pokušaju da zaustave ovaj šut. And I run out. I da prosto posle toga istrče u kontru. Mike D'Antoni when he was in Phoenix. Mike D'Antoni dok je radio u Phoenixu. And he had Steve Nash. I imao je Steva Nasha. And he really wanted to run. I hteo je da stvarno trče. Would have Steve Nash on the shot, read which way the ball was coming. Znači Steve Nash je bio taj koji je gledao na koju stranu posle šuta će lopta da ode. And try to get to a deep outlet so they could run. I pokušavao je da primi loptu, ovaj prvi pas daleko kako bi ekipa trčala. I'm not saying any of that is wrong. Ne kažem da je bilo šta od toga loše. Mike's a great coach and had great teams in Phoenix. Mike je odličan trener i imao je odlične timove dok je radio u Phoenixu. But again, you have to decide on your philosophy. Ali još jednom ponavljam, vi ste ti koji odlučujete o svojoj filozofiji. And ours is, I want the ball. A naša je, ja želim loptu. So all 5 guys are going to rebound. Znači sva petorica igrača će ići na skok. All 5. Svih 5. Any questions on that? Je li ima nekih pitanja o tome? All right, so real quick again. Još jednom, veoma brzo. Get back. Vratite se nazad prvo. Protect the paint. Zaštitite reket drugo. Close and contest. Izađite na šut i otežajte ga. Treća. Communicate constantly. 4. stvar, konstantno komunicirajte. Pressure the ball. 5. stvar, pritisak na loptu. Defend without fouling. 6. stvar, odbranite bez pravljenja faula. And all 5 guys block out and rebound. I 7. stvar je sva petorica igrača zagrađuju i idu na skok. Any questions on any of that? Da li ima pitanja možda? Okay. I want to move on and just show our pick and roll defense. Znači sad ćemo da pređemo na to da pokažem način na koji smo branili pick and roll.
Here's how you know that the pick and roll is a huge part of the game. Evo kako znate da je pick and roll veoma velika stvar u utakmici. Igor yesterday talked about his pick and roll defense. Igor je juče govorio kad je pričao o odbrani na pick and rollu. Coach Tomic this morning talked about his pick and roll defense. Trener Tomić takođe jutros je govorio o načinu odbrane na pick and rollu. I'm going to talk about our pick and roll defense. I ja ću govoriti o odbrani na pick and rolla. It's the entire game. To je zapravo cela igra. I go back to this. Vraćam se nazad na ovo. If any of you, I mean, most of you are a lot younger than I am. Velika većina vas je mlađa od mene. But if you go back to the 2006 World Championships, ali ako se vratite na svetski šampionat 2006. godine, when Greece beat the United States, kada je Grčka pobedila Sjedinjene Američke Države, so what happened was that was Mike Krzyzewski's first time coaching in international competition. A ono što se desilo je bilo to da je zapravo to bio prvi put da Mike Krzyzewski trenira ekipu na nekom međunarodnom takmičenju. And in 2006, a pick and roll was not that big a part of college basketball in the United States. I u tom trenutku, te 2006. godine, pick and roll nije bio toliko velika stvar u NCAA košarci. So Mike's defense was predicated on pressure the ball and deny every pass. Znači, odbrana Majka Križevskog se zasnivala na tome da se izvrši pritisak na loptu i da se onemoguće sva dodavanja. And the United States came out I američki tim je izašao with great athletes, sa izuzetnim atletama, and Greece early in the game tried to run their movement sets. I Grčka je rano na početku utakmice počela sa svojim kretnjama da igra. And the United States pressure really bothered them, and they were turning turnovers into dunks at the other end. I pressing koji igrala američka reprezentacija je naterao Grke da prave puno grešaka, da gube puno lopti, što je završavalo laganim zakucavanjima na suprotnoj strani. So Greece made a great adjustment. I onda je Grčka napravila veliko prilagođavanje. They simply went to pick and rolls with Vasilis Spanoulis. Jednostavno su prešli na pick and rollove sa Vasilisom Spanoulisom and Sophocles Schwarzenidis. I Schwarzeniddisom. They called him the Baby Shaq. Zovu ga Baby Shaq. And so this is all they ran the rest of the game. I to je sve što su igrali tokom ostatka utakmice. Now, they would do a little movement to get into this. Znači sad ćemo malo kretnje da napravimo da bismo ušli u ovo. But it's what we call spread pick and rolls. Ali ovo je ono što zovemo široki pick and rollovi. United States had no idea what they were doing against this. Znači, none. Američka reprezentacija nije imala pojma šta da radi sa tom situacijom. So it was like the first time they set the screen. All right? Prvi put su postavili blokadu. Ovaj igrač je pravio roll. Nobody pulled in and took the roll. Niko nije branio ovaj roll. Schwarzenidis je imao polaganje. So the second time. Sljedeći put. And I don't really remember this in order. Ali ne sjećam se baš prema tačnom redosledu kako je bilo. But I do remember all these things happened. Ali se sjećam da su sve ove stvari desile. And this happens with all of our players. I to se dešavalo sa svim našim igračima. So the second time this guy said, hell with that. I'm not going to give up my guy for a dunk. Znači, ovaj igrač bi rekao, nek ide to sve dođevalo, neću da dozvolim igraču koga ja čuvam da napravi zakucavanje. So he just gave a real quick stab at the ball and he ran back to his man. Samo je na trenutak kratko znači samo iskočio na pomoć i vraćao se na svog igrača. And Spanoulis laid the ball in the basket. A Spanoulis je išao do kraja prodorom. So now the next time they went, sljedeći put kad su igrali isto, they said, okay, I got to help on the ball more. So he stayed up, and now this guy pulled in, and Spanoulis got down here and zipped the ball to that corner for a three-point shot. Znači sljedeći put kad se desilo da je ovaj igrač ovdje pomagao i da je ovaj izrotirao na ovaj roll, desilo se da je Spanoulis dao skip pas u korner. So now this guy said, hell with that.
Sad je ovaj igrač rekao, dođe vola s tim. I'm not going to give my guy a 3, Neću so he dozvolim mom didn't pull igraču in the 3. next time. I sledeći put se nije spustio dole na pomoć. So now we're back to shorts and 80s dunking the ball. Sad se vraćamo ponovo na istu situaciju gde je Skorcijanitis ponovo imao zakucavanja laka. And they crucified the United States. I bukvalno su sahranili Sjedinjene Američke Države na taj način. Now the pick and roll has become 75% of NBA offenses. Sad je pick and roll postao 75% igre u napadu u NBA-u. And if you can't defend the pick and roll, I ako ne možete da branite pick and roll, you can't defend. ne možete zapravo da branite. So I'm going to go through our defenses, our schemes quickly. Pokazat ću vam šeme naših odbrana brzo. Like every coach, kao svaki trener, I want to keep things simple. Želim da stvari držim da budu jednostavne. But it's easier to keep offense simple. Ali iskreno lakše je da se napad pojednostavi. Because I get to decide what we're going to do on offense. Jer sam ja taj koji može da odluči o tome šta ćemo igrati u napadu. But on defense, ali što se odbrane tiče, the other coach is going to decide what they're doing. Drugi trener odlučuje o tome šta će da rade. And with the differences in offenses, i sa razlikama u napadima, and the differences in players, i razlikama u samim igračima, we can't defend the same way all the time. Ne možemo prosto da branimo neke stvari na isti način sve vreme. I can't switch every pick and roll. Ne mogu da preuzimam svaki put na pick and rollu. I can't show or hedge, you guys mainly call it. We call it a show. I can't do that on every pick and roll. Ne mogu da iskačem na svakom pick and rollu. I can't trap or blitz every pick and roll. Ne mogu da udvajam na svakom pick and rollu. And I can't drop my guy like Igor was doing yesterday on every pick and roll. I ne mogu da stavljam svog igrača dole, da spuštam u drop na svakom pick and rollu, kao što je Igor radio juče na treningu. So, in my mind, znači, po mom mišljenju, we have to be able to do all of those things. Treba da budemo sposobni da radimo sve ove stvari. It takes a lot of time. Treba puno vremena. And that's why 2/3 to 3/4 of my practices were defense. I zato je 2/3, čak možda i 3/4 vremena koje provodimo na treningu je posvećeno odbrani. So the first thing that we do on defense in the middle of the floor. Znači prva stvar koju radimo u odbrani po sredini terena, between the lane lines, između linija trčanja, između linija reketa. So, and this will be a little different for some of you. Ovo će možda biti malo drugačije za neke od vas. But our call is, if we want to push the ball handler to his right hand, ako želimo da igrača sa loptom nateramo da ide na svoju desnu ruku, naš poziv je, we will call whatever scheme we're in. Okay? So, go on this side right now. Idi sad na ovu stranu ovde, koja god da je šema. So right now we're going to play in a drop. Znači sad ćemo da igramo u dropu. If he's coming up this side. Ako dolazi sa ove strane. Okay, now our call would be drop. Naš poziv će biti drop. So he knows he's pushing him to his right hand. Znači ovaj igrač zna da treba da ga usmeri na njegovu desnu ruku, na desnu stranu. Hold up. He should know anyway what defense we're in the game plan, but I'm in a drop. We'll talk about it. We'll talk about it in a minute. Now, pričat ćemo o tome kasnije, ali ovaj igrač treba prilikom ovog poziva da zna da treba se postavi u drop. Come on back down here. Ti se spusti nazad ovde. We talked about it in our musts. Pričali smo o tome u onim stvarima kada smo pričali šta mora da se, kojih 7 stvari mora da se radi. Communicate constantly. Konstantno komunicirajte. So we say 3 things. Mi kažemo 3 stvari. I have your place right now. Ja ću sad da zauzmem tvoje mesto. When I'm guarding him, kada branimo ovog igrača, he's coming to set the screen. I on izlazi da postavi blokadu. I want to talk early. Govorit ću rano. Loudly. Glasno. And repeatedly. I uporno, znači ponavljaću.
So we want it at least 3 times. Znači želim da to kažem bar 3 puta. And loud. Glasno. If this arena is packed, ako je ova dvorana napunjena do poslednjeg mesta, especially late in a close game, znači, a naročito ako se radi o izjednačenoj utakmici, I can't be telling my guard, drop, ne mogu da kažem mom drop. He's beku, never going to hear me. Nikad me neće čuti u takvoj atmosferi. So my call here is he's coming up to the Znači, screen on this side. moj poziv je ono što ja vičem. Drop, drop, drop! Now I know they don't have a microphone on. Znam da nemam mikrofon, ali... But believe me, I can do it without a microphone. Ali mogu da radim ovo i da vičem i bez mikrofona. Communication eliminates confusion. Komunikacija eliminiše konfuziju. All right? So now, I'm going to call the drop. Sad, ja ću zvati sad drop. Whether we go over or under, da li idemo preko ili ispod, depends on who this is. Zavisi od toga ko je ovaj igrač. Obviously, if it's Steph Curry, očigledno ako se radi o Steph Curryu, we're going to go over. Ići ćemo preko. And we're not going to be in a drop either. But I sigurno nećemo biti u drop odbrani, ali... Okay, but I'm calling the drop. Ali zvao sam drop. He goes over. Okay, on ide preko. Let me just talk about this on the spread pick and roll. He's working to try to get back in front of the ball. On se pokušava da se vrati nazad da bude ispred lopte. My position is exactly what Igor said yesterday. Moja pozicija je upravo onakva kako je Igor govorio juče. I'm going to stay between the ball and the basket. Znači nalazit ću se tačno između lopte i koša. And I'm not going to let the roll man behind me. I neću dozvoliti da igrač koji rola bude iza mene. Dok on izlazi, ja se povlačim. But I'm still between the ball and the basket. Ali se još uvek nalazim između lopte i koša. Everybody see that? Jel svi vidite to? So I have a chance to recover. Tako da imam šansu da se vratim nazad. Okay, go on back. Ajmo se vratimo nazad. Okay. Drop. Now, hold up. As soon as I'm making my call for us, istog trenutka kada ja pravim ovaj poziv za nas, every pick and roll, svaki pick and roll, as soon as I make a call, čim ja napravim ovaj poziv, we have to identify back here, svi iza moraju da se identifikuju sa tim, who's responsible for the roll man. Ko je odgovoran za igrača koji pravi rol? For us, za nas, it's always the low man away from where the ball is going. Okay? Za nas je to uvek poslednji čovek nisko dole koji se nalazi na suprotnoj strani od lopte. So, in this case, znači u ovom slučaju sada, here's our low man. Ovo je naš igrač dole koji je. As soon as I'm calling the drop, čim ja kažem drop, as soon as I call it, he's saying, I'm low. On kaže, ja sam nisko. So this guy knows he doesn't have to take the roll man, znači, ovaj and this guy knows he doesn't have to take the roll man. Ova dvojica igrača u tom slučaju znaju da nisu ti koji treba da pokupe igrača koji pravi rol. I've got the guy rolling to the basket. Ja sam taj koji kupi igrača koji pravi rol ka košu. He only comes as far as he has to. On izlazi samo onoliko daleko koliko treba. And stays for as long as he has to. I zadržava se tu samo onoliko koliko je potrebno. So if we come off the screen, znači, drop, ako se desi da izlazimo iz blokade, ja se vratim ispred, ti se vraćaš nazad. Ali, if this guy rolls to the rim, ako ovaj igrač pravi rol na obruč, and he gets a layup i napravi polaganje ili bude fauliran, it's on him. To je njegova odgovornost. To je njegova greška. It's on him. I've had coaches imao sam trenere that teach the responsibility is both these guys. They both pull in. Imao sam trenere koji su obojicu ovih igrača učili odgovornosti. My experience is moje iskustvo je that if it's everybody's responsibility, da ako je svačija odgovornost, it's no one's responsibility. Zapravo je ničija odgovornost. We have to know whose responsibility is it.
Moramo da znamo tačno čija je to odgovornost. If I'm guarding the big guy here, Znači, ako ja čuvam ovog visokog igrača ovde and he sets the screen, i on postavi blokadu, okay, I'm in my drop, ja se nalazim u dropu and I decide to leave early to get back to my man, i and he odlučio sam se turns the corner and da lays rano, it in, ako si, that's on me. znači, moja je odgovornost ta da ako sam se prilikom dropa odlučio da se ranije vratim na svog visokog igrača koji rola i na taj način dozvolim playmakeru da napravi lagano polaganje do kraja, to je moja odgovornost. My job is to stay between the ball and the basket until he gets back in front. Znači, moja odgovornost je i moj zadatak je da stojim između lopte i koša sve dok se ovaj igrač ne vrati na svog igrača u potpunosti i iskontroliše ga. And you have to build the trust in your team. I morate da izgradite veru u svoje saigrače u timu. He knows that I'll be there between the ball and the basket. On mora da zna da sam ja taj koji će biti tu između lopte i koša. I know that he's going to pick up my guy on the roll. Ja znam da će onda pokupi mog igrača koji rola ka košu. And he knows A on zna if the ball gets skipped to the corner, ako lopta that he will X for him. ode a on zna da ako lopta ode u korner, on će napraviti X rotaciju za izlazak. And then we always all, by the way, go in the direction of the ball. So he goes and yells X. Čim on You ode i go kaže here, X, now the ball's over here. You got to be pulling this way until I get back. svi moramo se pomeramo u smeru u kome lopta Everybody ide, understand dok se ne that? vratimo, jer svima je jasno to. Everybody good? Like nod your head or something. Everybody Samo good? We got klimite that? glavom ako vam je sve Okay. jasno. Okay. Yes. Okay. Great question. On the short Odlično roll. pitanje. Na kratki rol. Okay. Na kratki rol situacija. So we're going to call, you can come and defend. So you're going to yell, drop, drop, Ti drop. ćeš I da know you don't vičeš speak drop, English, drop. but drop, drop, drop. Okay. Go ahead, just walk through it. Whoa, 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 whoa. I can't even hear you. I'm right here. Ja se nalazim ovde, ne čujem te. And this da bilo crowd šta is vičeš. quiet right now. A oni su sad svi tihi ovde. What if they're all yelling? He's got to hear you. Zamisli da oni svi viču sad i da Watch. vrište. I'm going to prove to you that it's not the... Evo sad ću da ti pokažem da to nije tako teško. This is what I want. Go ahead. Drop, drop, drop. Can you hear that? Jeste čuli ovo? You think you'd be able to hear it from this far away even in the course Znači, of the misliš da game? bi mogu da čuješ to? Yeah, that's I da je what I puna want. dvorana i da... Okay? All right, now I can't, of course, figure this out, but yeah, we'll get it. Yeah, no, maybe we won't. All right, we're going to need some help out here. All right. I'm not very smart. Ah, very good. I won't do that again because I'm not Neću. smart enough to get it back on. Nisam dovoljno pametan da vratim nazad ovo, tako da neću više skidati. The point is, Stvar je u that's tome how da you have to talk. to je način na koji treba da komunicirate, da pričate. All right, let's walk through this on the short roll. Ajmo sada prođemo kroz ovo samo na kratkom rolu. All right, now on the short roll. Na kratki rol, This top guy would be here znači ovaj igrač na vrhu će biti ovde to discourage this pass da bi obeshrabrio ovo dodavanje. until he rolls by me. Dok on ne prođe pored mene. I'm not going to come down any further because I've got the first pass to the weak side. Znači neću se pomerati ništa dalje ispod zbog toga što je moja odgovornost prvo dodavanje. If they make this short roll pass, Ako naprave dodavanje first na of all, kratkom rolu, and this is a little bit different than what Igor showed yesterday, prva stvar drugačije je malo od onoga što je Igor pokazao juče. we're not going to go to the ball. Nećemo izlaziti na loptu. The ball is going to come to us. Lopta će doći ka nama. So if he wants this 15-foot shot, Ako ovaj hoće ovaj šut sa 5 metara, or he wants to shoot a floater, ili hoće da baci floater, those are the lowest percentage shots in our game. to su šutevi sa najmanjim procentom u našoj igri. We're going to live with those. Sa tim poenima ćemo preživjeti.
So again, he's just here to take away the layup while he's recovering. Znači, ovaj igrač je ovdje This da guy spreči drops into polaganje here, dok se on ne vrati. ready to play first pass either way here. A ovaj igrač se nalazi ovdje čekajući da se prvi pas desi na jednog od ove dvojice igrača. And I don't want to get too complicated right I now. ne želim da budem previše komplikovan sada. But if this happened, he drove, Ali ako se ovo kicked to the desi, corner, ako lopta ode posle ovog close, driblinga, there's no way he's getting back. znači nema načina da se on vrati nazad. This is the hardest one. Ovo je So najteža what we situacija. will do now Ono što is ćemo we'll sada put uraditi, this guy in rotation. stavit ćemo ovog igrača u rotaciju. Because he's already made his bounce pass, right? Ovaj igrač je već napravio svoj pas pod. Everybody follow? He's made the pass. Jel So pratite he svi? should be going toward the ball anyway. Znači ovaj That igrač ball treba da ide gets ka to the lopti corner. svakako. You take that. Ti You're oduzimaš coming to back to dodavanje, yours, ti se and vraćaš na you'll svog, bump out there. a ti izlaziš na ovog That's igrača s polja. complicated. To je That takes komplikovano. some time. But we have an idea on how we play the short roll. Za ovo potrebno je vreme da se uvežba, ali imate ideju. Backdoor cut is his. So go on back. Znači Run imate it samo again. ideju kako mi to radimo. So another good question. Još jedno dobro pitanje. If this guy back cuts out of the corner, or Ako ovaj igrač se vrati, sometimes istrči nazad iz ugla, they just have a guy sitting down here. ili imaju igrača koji bukvalno sedi ovde dole, na čelnoj liniji. If you watch the Golden State Warriors, Ako ste gledali Golden State Warriors-e, they like to hit Draymond Green on the short roll. znači žele da pogode Draymond Greena na kratkom rolu, They got a big right there, imaju velikog ovde dole, or Andre Iguodala, and Iguodala. he just throws the lob to the rim. i on je taj koji dodaje loptu lobom na obruč. So two things. Znači dve stvari. Come off, Izađi, hit him on the short roll. dodaj mu loptu na ovaj kratki rol. Two things that will help you. Dve stvari će vam pomoći. We're not coming up here. Znači ne dolazimo ovde, ne izlazimo ovde visoko. All right, so we're not going to run up and open up the whole back side. This is his. Nećemo otvoriti čitavu zadnju This stranu. is his. Ovo je Now, njegovo. if Draymond keeps the ball there, Ako Draymond zadrži loptu tu, I like Draymond Green, volim Draymonda Greena and I respect Draymond Green, i veoma ga poštujem, but I hope he shoots the ball right there. ali iskreno nadam se da će da šutne loptu s ove pozicije. Because he can do a lot of things. Jer mnogo stvari on može da uradi, Shooting's not one of them. ali šut nije jedna od tih stvari. But if he goes to the basket and this guy's coming to the rim, that's you. Ali ako krene ka And košu, Draymond's got to make this pass. Draymond mora da napravi ovo dodavanje. Yes. Smart man. Pametan igrač. You can't be lazy. Ne The smete- ball went this way. I've got to go to the ball. I see an Znači open čim je man, I lopta go. otišla ovde, znači ne Okay? smem da budem lenj, moram da se pomerim ka lopti i da stignem na ovo dodavanje. All right, now, so we understand what we're doing on the drop. Znači razumemo šta radimo u dropu. Let's say we're coming the other way. Znači ajde da Put kažemo da our idemo, four man over here, ajde da kažemo da idemo na drugu stranu. coming up this side. All right, so we're still going to be in a drop, I dalje ćemo biti u drop odbrani, but we have to, the guard has to know which way to force him. ali bek mora da zna u koju stranu treba da tera igrača sa loptom. So we're going to call weak. I tako da Weak. ćemo zvati slaba. Weak. Weak, slaba. We don't call like screen right, screen left, Ne any of zovemo that. blokada levo, blokada desno. First of all, our guys always screw up right and left. Znači uvek se dešava da naši igrači zeznu stvari i da pomešaju levo i desno. So weak means we're going to the left hand. Znači slaba znači da ga teramo u levu stranu, na levu ruku. And I want all of our calls to be one word. I želim od svih poziva koje imamo, koje igrači moji zovu, da to bude po jedna reč samo. I don't want to have a conversation. Ne želim da imaju razgovor između sebe. So as he's coming up, he's going to call weak, weak, Znači weak. kako on izlazi gore, on će da Now. viče weak, weak, slaba, slaba. Who's the next person who has to make a call right now? Ko je sad sledeća osoba koja treba da Who's the napravi next poziv? person? Ko je sledeća osoba? He has to make a call. On mora da vikne.
Low, low, nisko, low. low, nisko. He knows I've got the guy on the roll. Jer on je taj koji uzima igrača koji pravi the roll. ball and the basket. Ti igraš Try not između to let him koša get below i you. lopte, ne dozvoljavaš mu da ode ispod tebe, But he's got your ali back right here. on štiti tvoja leđa i pazi na ovaj roll. We understand that? Jel shvatate to? Everybody understand Jel svi that? shvatate ovo? We're good? Thank you for nodding your head. I like Hvala vam that. što klimate glavama. Help Sviđa me mi se out a to. little. Pomozite mi malo, molim vas. All right, come on back. Ajmo da se vratimo nazad. Come on back. All right, now, this happens, right? Sada ovo se Start dešava. right under the rim. Znači počnite Right ispod under the rim. Start right here. ispod obruča. He comes running up. Znači on počinje sa istrčavanjem, znači gore, visoko. And we don't know which side the screen's going to be on. I nemamo pojma na koju stranu će blokada da usledi. We always go weak. Uvek zovemo i uvek vičemo slaba, weak. And he's got to make sure he goes weak. I on mora da se postara So da come on ovaj up. ode u slabu stranu. Bring it in. Even if he tried to set it here, I we čak i don't ako- know which side. Mi nemamo pojma gde će on da postavi, u Try koju to stranu set it će on that side. blokadu da I'm going to go postavi. weak, 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 Ja ću da vičem weak, weak, slaba, slaba. and he's going to force it to me. I on će ga naterati da ide u mene. Any questions on that? Je li ima pitanja o tome? All right, drop weak. Znači Now, drop i slaba, weak. here's the part to me that makes it easy. Evo jedne stvari, jednog dela koji mi Now izgleda we- prilično jednostavan. Now we've got Steph Curry or Damian Lillard. Znači imamo ovdje ili Steph Curry ili Damian Lillarda. I don't really like to drop against them. Ne želim da igram drop protiv njih. So now we're going to blitz. Znači sad ćemo da radimo blitz, odnosno udvajanje. A blitz is a trap. Znači blitz je udvajanje, zamka. Our rotation doesn't change at all. Rotacija se ne menja uopšte. So here he comes up. Znači on You're dolazi sad calling gore. weak, Kako dolazi gore, ti zoveš weak, but you weak, know we're going slaba, to blitz, so ali get up. znate da ćemo da udvojimo, da All udvajamo. right. So now Sada, we're going to blitz. sada ćemo da pravimo udvajanje. We're not going to let Steph Curry or Damian Lillard Ne želimo da come and step back and shoot their three. Znači, ne želimo da dozvolimo Damianu Lillardu Get ili up, be Steph aggressive. Curryu da naprave step back i da šutnu za 3 poena. Okay, we're going to blitz. Budi agresivan. What's he going to say right now? Šta će on sad da kaže? Low, 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 nisko. low. He's Nisko. got the roll guy. On je taj koji brine o Initially, you're igraču going na to be rolu. in to help against this. Ti si All of ovdje na our pomoći. rules, Znači, sva pravila back here are the same. Sva pravila ovdje dole su ista za ove igrače. Our blitzer Igrač koji je u udvajanju always goes back to the rim. uvek se vraća nazad na obruč. And for us, I za nas, that's true of any double team. i to je pravilo iz svakog udvajanja. If we double team the post, Ako udvajamo when od we go centra, out of it, kad we izađemo- always go back to the rim. kad izađemo iz tog udvajanja, uvek idemo na obruč. So now let's say we come off and we make this pass. We call it the C pass. All right. Znači, recimo Hold se up. desi ovo dodavanje, On this pass, na ovo dodavanje, we got our big guy way out here. znači naš visoki igrač izašao čak ovde, As he starts to come back, who's got this guy right now? kako se You bude do. veliki You've vraćao, got it, he ti skip si pass. pokupio ovog igrača na rolu, ti izlaziš na ove skip pasove. He's going to protect me On će me until zaštititi I get back. dok se ja ne vratim nazad. Boom, now you're out. Sad si ti nazad. All right? So that's the blitz. To je blitz, That's odnosno going weak. udvajanje. All right, any question on that? Je li ima pitanja za ovo? When we're blitzing, he's saying which stance. Come and set the screen. Dođi We're going to be postiglo. flat. No, set it on this side right now. Set it here right now. So no, we're not going to be out here. Nećemo ovdje izlaziti. The reason is this, when we're blitzing, guys, Razlog je sljedeći. Kada pravimo udvajanje na igračima, NBA guards, we do show, we do hedge, mi iskačemo, znači iskačemo na pick and rollovima, but not when we're blitzing. Because NBA guards are so good NBA at bekovi su splitting toliko dobri da the trap. prave split ovdje.
And if he beats na two of odvajanju. us, Ako pobedi nas dvojicu, and tim we're splitom, 5-on-3, onda smo 5 protiv 3. good night. To je doviđenja. All right, so he's going to be flat on this blitz. Znači on će biti u He's going to flat be poziciji, here, come flat off, poziciji na ovaj we're going način. to blitz. I na taj način Slide ćemo this way. udvajati. Okay? All right, good questions from Coach over here. Dobra pitanja postavlja ovaj trener ovde. All right, now, so that's in the middle of the court with the 5-man, To je okay? na sredini, to su pick and roll situacije na sredini Let's take terena. you down on the baseline. Ajmo sad da se spustimo Down on dole the na čelnu baseline. liniju. All right, now, the second thing we've got to be able to do Sljedeća stvar koju moramo da budemo u mogućnosti da uradimo is show. je da iskočimo. Again, we will switch some, Još ću jednom ponavljam, nešto nekada ćemo preuzeti, but not a lot. ali So, ne previše. if this is a 3-point shooter, Ako je ovaj ovdje igrač, šuter za 3 and poena, he's coming up to set the pick, i on dolazi ovdje da postavi pik, all right? Guy's coming to his right hand. ovaj igrač hold sa up. loptom ide na desnu ruku. I'm calling show, show, show. Ja ću zvati show, iskakanje, iskoči. And it's what Igor and most of you are calling hedges. I ono što Igor i svi ostali većina zove hedge. I got a hand on my man. Imam i ruku ovdje na ovom igraču. At the point of the screen, Znači, I'm going to get u out momentu one blokade step, iskočit ću jedan korak and my angle is to the intersection at half court. i ugao moj će biti prema ovom presecanju linija na polovini terena. This is hard, Ovo je teško, but I want to try to get closer to the ball ali than želim the da, screener. znači, ovo je veoma teško, ali So I pokušavam don't da want to budem show back here. bliži lopti u odnosu na igrača koji je postavio blokadu. Why? Ne želim da iskočim na ovaj način. Because I give up the split, Zato što dozvoljavam split and it's a longer recovery to my man. i duže vremena je potrebno da se moj igrač vrati nazad. So I want to be very aggressive. Znači želim da budem veoma agresivan. Show, He iskoči, goes over the pick, but on ide under me, preko pika, ali ispod mene. and I'm recovering I ja like se- Igor said with my hands up to I ja here. se vraćam, kao što je Igor Okay? rekao, sa rukama visoko podignutim na svog We got igrača. that? Jeste shvatili ovo? Now, let's put our 4-man down there. Ajde sad da postavimo našu četvorku ovdje. Not very often, Ne veoma često, but occasionally. ali povremeno. If I'm guarding Al Horford Ako branim recimo Ala Horforda or Brook Lopez, ili Bruka Lopeza, guys who can shoot the three, Momke and koji it's a mogu za- 5-man, petice koje mogu da šutiraju za 3 poena dobro, and it's a 5-man, I've got to be able to show also. moram da So- budem također u poziciji da mogu da iskočim ovdje na ovoj blokadi. So my call would be weak Moj poziv će biti slaba, because I want him to go to his left hand. jer želim da on ide na svoju levu Weak, stranu. weak. Slaba, Boom. I All onda right, iskačem. now, go ahead and spread out here. I'm sorry. ti raširite Now, se. even though those guys are pick and pop guys, Iako su ti igrači pick and pop igrači, I'm going to show so I can get back to them. iskočit ću da bih mogao da se vratim nazad na njih, But Al Horford will do either one. ali Al Horford ću raditi svejedno. So if Al Horford rolls, who's got him? Ako Al Horford That's rola, right. ko će da ga We've- prihvati? We've still got our low man back I here. dalje imamo našeg najnižeg, niskog čoveka koji je na niskoj poziciji ovdje. How we guard the pick and roll changes. Kako ćemo braniti promjene na pick and rollu? Our back line Naša zadnja linija, rotations rotacije, don't change. one se ne menjaju. Okay? Questions on that? Je li ima pitanja za ovo sada? So we got our drop, Znači imamo drop, we've got our blitz, imamo blitz, udvajanje, right? We've got our show, imamo ovdje iskakanje. and then if we get into these, so Ako uđemo let's say, u sljedeće, go on down there, go on down there. idite dole. Actually, take our 4-man, put him all the way over there in that corner. Četvorka da bude u onom tamo uglu. Yeah, stay right in there, right above the break.
Right there, right there, right there. Znači, budi tu, tačno. Corner. Corner. Ti si u uglu, četvorka. Okay, so now, Sada, there are some, I don't care what the positions are, ne interesuje me koje su pozicije, ali postoje neke. there are some pick and roll situations Postoje neke pick and roll situacije we have to switch. na kojima moramo da preuzmemo. So let's say now Recimo sada we've got a 3-man imamo trojku that's coming up. koja dolazi gore. Actually, you know what? You go handle the ball. U stvari, idi ti, budi igrač sa loptom. No, no, no. You guard him. Ti njega brani. Okay. LeBron James with the ball. LeBron James je sa loptom. Point guard's a 3-point shooter. Playmaker je dobar šuter za 3 poena. They used to run this in Cleveland all the time. Ovo su igrali stalno u Clevelandu. So, the point guard would run up like he's setting a screen here. Playmaker će istrčati ovdje kao da će da postavi blokadu. He might set it. Možda je postavi. He might fake the screen and slip out to the 3-point line. Možda isfintira samo postavljanje blokade i napravi slip za izlazak na šut za 3 poena. Or he might change sides Ili čak samo možda promeni strane and set it over here. i postavi je sa suprotne strane. Really, really hard to defend. Veoma je teško bilo za braniti. So as much as we would like to show on this, Koliko god bismo želeli možda da iskočimo u ovoj situaciji, it's impossible. nije moguće, to nije moguće. You're going to end up giving up open shots. Na taj način ćete žrtvovati otvoren šut. It could be the same with a 4-man going up on a point guard. Isto može se desiti sa četvorkom koja je sa playmakerom. If teams switch sides Ako timovi promene stranu or slip out ili naprave slip for izlazak 3-point shots za a šut za lot, 3 poena često, our call is black. naš poziv je crno. Black. Crno. Now, here's what black means. Evo šta znači crno. The guy on the ball, Igrač na lopti, he plays square up on the ball. znači on igra ispred je zapravo He's lopte. not pushing him one way or the other. Ne usmerava igrača ni na jednu stranu, He's just guarding the ball prosto čuva loptu and trying to keep LeBron out of the paint. i pokušava da natera LeBrona da ne uđe u reket. That's an easy job, right? To je, jel da, veoma lak posao, slažete se. Not really, but Ne baš, ali we're certainly not going to turn. Now, as his guy comes ali up to set nećemo this tražiti od njega screen, da ga usmerava na neku stranu. here's what black means. Evo šta znači crno, kada ovaj igrač dolazi da postavi blokadu. He is going to play the ball straight up, On and će- if there's no screen, Ako ne bude blokade, then we're going to stay home. That's all I got to do. Black, black, black. If he does this fake ako screen and napravi run ovu out there, fintu blokade i ode ovde, I'm going with my guy. You ja play ostajem, LeBron. ja ću da pratim svog igrača, ti Okay. igraš Come odbranu here. direktno ispred LeBrona. If he sets, I'm right with him. If he Ja sam sets sve the vreme, screen, ako postavi we're blokadu, switching. preuzimamo. Okay, come on back. Vrati se nazad. If he fakes like he's going to set it on Ako this side fintira and kao goes da to će da this postavi s side, ove strane, pode na we're suprotnu switching. stranu, isto preuzimamo. so we're only switching if there's a screen. Znači- So we don't have to get confused on the slips. Preuzimamo samo ako se blokada desi, ako se postavi blokada. Ne pravimo konfuziju ako se desi da napravi slip. Everybody good on that? Jel svima ovo jasno? On the black. Na Okay. crno šta radimo? Let's quickly go to a side pick and roll over Ajmo here. sad brzo da pređemo ovde na pick and roll na strani. Let's put our 4-man down on that block. Stavit ćemo četvorku ovde na 2 and ivicu 3 reketa. over there. You got the Dvojka ball i right trojka here. sa suprotne strane. 5 coming to the pick here. Petica ide u pik ovde, igraču, Give him the ball. playmakeru sa loptom. No, give him the ball. You go over there, Vuk. Over there. Down in the corner. Ti si dole u uglu, 4-man. četvorka. Okay. So now on the side, Sad na strani, we can also block, isto tako možemo da radimo ovo crno, black, all right? But ali we can do 2 things. With our 5-man, i možemo da uradimo dve stvari. Sa našom peticom
most of the time, we're going to white. Većinu vremena ćemo raditi belo. White to us means push the ball baseline. Belo za nas znači da usmeravamo loptu na čelnu liniju. So again, just like the drop, he's playing between the ball and the basket. Još jednom, kao i u dropu, ovaj igrač petica igra između lopte i samog koša. Not letting the roll guy behind him. Ne dozvoljava da igrač koji pravi roll ode iza njega. Who's our low man to take the roll now if he does get Ko nam behind je him? sad ovaj igrač dole, low man, odnosno nisko čovjek Right koji će da isprati roll? Ovaj ovde. So he's calling low, low, low. On viče low, low, nisko, nisko. This guy's at the nail. Ovaj igrač ovde je na ivici reketa. And as they force him down, I kako he ga on comes usmerava, over to the elbow. Kako ga usmerava na čelnu, on se približava ovde laktu. To help on this short roll pass. Kako bi pomogao na ovom dodavanju na kratki roll. If this is a shooter, ako and je the ovaj ball igrač comes šuter back, I lopta se vrati nazad, I'm also in position to stun ja and sam get tu back. također u poziciji da pomognem I da se vratim. Znači da isfintiram pomoć I da se vratim. Now, you're in your white. As he's taking the roll, we want to be on top of him. So we're going to sit on his top leg here. Želim da ovaj igrač bude ispred njega, želim da mu da sedne na njegova kolena, ne želim da bude ovde. Because if I get in here, znači ako se spustim ovde, they're going to move the ball and screen me. I'm not going to be able to get back out. Oni će prebaciti loptu I ja ću biti ovde zablokiran, neću moći da reagujem na izlazak. I want to sit on his top leg. Na njegovu gornju, znači gornju nogu. So I can get back on rotation. Kako bih mogao da se vratim na rotaciju. All right, now, the other thing that we will do, koju ćemo uraditi, especially with 4 men, change 4 and 5. Naročito sa četvorkom, ako se ovo dešava. With the 4 man, sa četvorkom ćemo, with the 4 man, most of them being good shooters, jer su većina od njih dobri šuteri, we don't white very much. Nećemo puno raditi ovo belo. Because we don't want them popping back for the 3-point shot. Zato što ne želimo da oni naprave pop I da šutnu za 3 poena I da pogode. So, I learned that my first year as a head coach. Naučio sam to u svojoj prvoj godini kada sam bio glavni trener. So we went through the preseason. Prošli smo kroz predsezonu. And we played white, or Igor calls it drop. Igrali smo belo ili kako Igor to zove drop. Against all big guys. Protiv svih visokih igrača. 4s and 5s. I četvorki I petica. And then the third game of the season. I onda u trećoj utakmici sezone. We played Dallas. Igrali smo protiv Dallasa. Dirk Nowitzki would go to set the screen. Bi postavio blokadu. Udonis Haslem would do what his stupid coach told him to do. Udonis Haslem bi uradio ono što mu njegov glupi trener rekao. And he would call white. Izvao je belo. And the guy would take one dribble, step back. I ovaj igrač je napravio jedan dribling. And they throw it to Dirk. I vraćao je nazad. And he'd make a 3. Dirku, a ovaj pogađao šuteve za 3 poena. Udonis Haslem, one of the hardest workers and best people I've ever been around. Udonis Haslem je jedan od najboljih radnika I jedan od najboljih ljudi koje sam imao prilike da upoznam. But a pretty smart guy. Ali veoma pametan momak. He walked over to me on the bench. Prišao mi je na klupi. And he said, Coach. I rekao treneru. This is effed up. Ovo je sjebano. I mean, he was right. I bio je u pravu. He was right. It was messed up. Ovo je bila propast. The very next day, već sledećeg dana, we played in Milwaukee. Igrali smo u Milwaukeeu. Normally on a back-to-back game, obično u tim utakmicama jedno za drugom kad se dešavaju, we would not practice on the morning of the game. Nismo trenirali to jutro na dan utakmice. But that day we did and we said, ali taj dan smo to uradili I rekli smo, we are not going to white against shooters anymore. I nikad više nećemo da radimo ovo belu ovu odbranu protiv šutera, nikada više. And we came in and we drilled on our shows. Znači, I onda izašli smo na teren I onda smo radili na iskakanjima. If I don't call white, ako ne zovem belo, if I call anything else, I'm calling show, you're going to push him over the top. Ti ćeš ga you're going terati to preko,
Going back. As I show, I'm right here. Kako ja iskočim ovde, pokažem se. I want to try to get closer to the ball than the screener. Želim da budem bliži lopti nego li što je to To igrač take koji away postavlja the blokadu. split. Kako bi sprečio da on I'm napravi going to be out split. here, very aggressive. He's over the Biću screen and ovde. under me. And then, yeah, I'm going to him on the pop. Znači ja izlazim na Hands njega up. na popu ovom sa rukama visoko u vazduhu. If he rolled, Da je who would have him? da je napravio roll, ko bi ga uzeo? Who would have him on the roll? He would, Ko and bi- you're in the ti bi- same position. Ti si u istoj poziciji tu. Questions on that? Da li ima pitanja možda na ovome? Okay, so here's a good question. Evo dobrog pitanja. Yeah. Come here. Coach, can you tell us what the question is? What? Just say Oh, what the... yeah, I'll repeat his Okay, question. yeah, then. that's it. Yeah. He wants to know what we would do on a repick here. Znači, on In želi this da zna šta će se situation. desiti ako se dogodi ripik u ovoj situaciji ovde. Yeah, I got you. Okay. This one takes some work, but it's really not hard. Potrebno je malo rada, ali nije toliko teško. So I show. Znači, ja sam ovde iskočio. All right, come on. He's going to repick. On će sad da napravi Now, ripik. hold up. Sačekajte. After I show, Nakon što sam iskočio, in a normal situation, after I show, u normalnoj situaciji, nakon iskakanja, my job is to run back to my man. moj posao je da se vratim nazad na svog čoveka. I see my man right here. Ja vidim svog igrača He ovde. didn't go anywhere. On nije nigde otišao. I just turn and I'm Ja right ću se here on samo the ovde, show. ja ću se samo ovako okrenuti i ovde sam. Ponovo na iskakanju. Yep. Set the pick, show. You're recovering hard. Now, the Ti se one that's vraćaš jako. hard, Ono and što it je hasn't teško. happened often, I nije se, ono što je teško, ali se nije dešavalo često. but if he screens this guy instead of the guard, Ali ako- then it's hard. But the rest of it is not hard. And Ako- I'll show you how we drill that. Pokazat ću vam kako se to radi. Ivan. Teško je ako se za Ivan. ovaj drugog postavlja blokada. Where am I on time? Ivane, kakav sam sa vremenom? Oh, he should never say that. Nije trebalo mi kaže to. Ivan just said, I have as much time as I want. Znači, imam vremena koliko god želim, tako da... What time does it get dark here? Kad se smrkava ovde? What time does it get dark? Okay, and we'll tell you how we drill on that in just a minute here. Pokazat ću vam za trenutak samo kako to rešavamo. Last thing I want to talk about. Give our 5-man the ball right Poslednja here. stvar o kojoj želim da pričam je dajte mi ovde peticu. Let's put you down on the block. Ti idi Let's dole na start the ball skakačko over with mesto. Fook. All right, Lopta je now na you're over strani. here. So Igor talked about this a little bit yesterday. Igor je pričao o ovome malo juče. If the ball comes here Ako lopta dođe ovde and he goes on a dribble handoff, i ovaj igrač ide na uručenje iz driblinga, there's really only two ways we play it. postoje samo dva načina na koji možemo da igramo ovde. Occasionally we'll switch, Povremeno ćemo preuzeti, but not very often. ali ne previše često. So our call on this Naš poziv za ovu situaciju ovde is open. je open, odnosno otvoreno. And I am going to drop, Ja ću da se postavim ovde u drop and I'm going to give my teammate room now. i daću mom saigraču mesta ovde. Again, depending on who this is, Naravno, opet u zavisnosti ko se ovde nalazi, he can go over može da ide iznad or under. ili ispod. All right, going back Vrati se to nazad. the handoff. Now this is important. Ovo je važno. Stay over there. This is important on dribble handoffs. Ovo je važno na ovim uručenjima iz driblinga. Take it when you're going on the dribble here. Okay. When they go dribble handoff, Kada kreću u uručenje iz driblinga, I call open, ja zovem otvoreno, open, and I have to stay between the ball and the basket. i moram da se nalazim između lopte i koša.
no matter which guy has the ball. Bez obzira na to koji igrač ima loptu. So if he hands it off, open. Ako on uručuje ovdje, ja vičem otvoreno. You know what? Go on back and go over the top this time. Idi, vrati se nazad, idi ovoga puta preko. Here we go. Na uručenju. Open. I'm between the ball and the basket. Ja se nalazim između lopte i koša sve vreme. Just like I was on my drop. Kao što sam bio i u dropu. Trying not to let the guy behind me. I pokušavam da ne dozvolim ovom igraču da ode iza mene. Jasno? Everybody understand? Where's my head nodder over there? Gde su ovi što klimaju glavama ovdje? Thank you. Hvala vam. All right, bring it back. Now, here's why you have to stay between the ball and the basket. Evo zašto morate da budete između lopte, da se nalazite između lopte i koša. Because if I start cheating early to the ball handler, ako ovdje krenem da fintiram i da se krećem ranije prema igraču sa loptom. No, here, give me the ball. Guard me. Znači, brani mene, ja ću da budem igrač sa loptom. If I'm coming here ako ja dolazim and he ovdje, starts to, you're guarding me, and he starts to cheat, go over the top. Idi preko. I keep and I drive the ball. Znači, mogu da zadržim loptu i da nastavim sa driblingom da pravim prodor. So I'm not staying between my man and the basket. Znači, ne nalazim se između svog čoveka i koša. I'm not staying between his man and the basket. Ne nalazim se između njegovog igrača i koša. I'm staying between the ball and the basket. Ostajem između lopte i koša. No matter who has it. Bez obzira na to ko je ima. Understood? Je li jasno? Ball and the basket. Znači, lopta i koš. All right, now, this is the other one that Igor talked about yesterday. Ovo je druga stvar o kojoj isto Igor govorio juče. Normally with our 5-man, obično sa našim peticama, we want to white. Želimo da radimo belo. So if it's a slow ball reversal and he makes a pass over there, and he starts to go to pick and roll, you'd go down, call white. Down, white. I ako krene da ide u pick and roll, ti se spuštaš dole i zovemo belo. Okay, but go on back, give the ball to Vuk. Vrati se nazad. If it goes fast, ako lopta ide brzo, it's like this, and I'm going to the pick and roll, we're not going to get into a white. U tom slučaju nećemo ući u belo. So we play it like a dribble handoff. Znači, onda tu situaciju tretiramo kao uručenje iz driblinga. We call open. Zovemo otvoreno, open. So pass. Znači, dodaj loptu. Hit it, go to the pick and roll, open. Now, he's staying between the ball and the basket. On se zadržava između lopte i koša. You're on top. We got the same thing. Imamo istu stvar, kao i prethodno. So you can see tako da možete da vidite that no matter what we do up on the ball, da bez obzira šta radimo gore na lopti, and we do a lot of different things, a radimo puno različitih stvari, the backline rotation is always the same. Rotacija ove zadnje linije uvek je ista. And we go right back to our must. I vraćamo se nazad na one stvari koje kažemo da moramo da radimo. The first thing is to protect the paint and take away the layup. I prva stvar je da zaštitimo reket i da oduzmemo polaganja. There's no excuse for giving up a layup on a pick and roll. Nema opravdanja da se dozvoli polaganje iz pick and rolla. And then we're going to do the best job we can closing out on the three-point shooters. I potom ćemo da uradimo što je moguće bolji posao na izlasku na šutera, da mu ispratimo šut. Everybody understand? Jel svima jasno? Okay, I'm going to do some of the drills we do. Pokazat ću vam neke od vežbi koje radimo. We don't do a lot of different drills. Ne radimo puno različitih vežbi. We do the same drills over and over and over and over. Radimo iste vežbe iznova i iznova. Now, it's a little different than what you guys have. Malo je drugačije od onih stvari koje vi imate. Because once the NBA season starts, jer kad počne NBA sezona, we don't get very many practice opportunities. Nemamo puno prilika za trening. 1 or 2 a week. Možda jednom do 2 puta u toku nedelje. So our guys aren't going to get bored by doing the same things over and over. Tako da na taj način se naši igrači neće biti dosadno što rade. Neće biti dosadno što rade iste stvari svaki put, jer to rade svakako jednom do 2 puta nedeljno.
Okay, we're going to start with closeouts. Počet ćemo sa ovim izlaskom na šutera. Because in our defense, where we're working so hard to protect the paint, jer u našoj odbrani gde pokušavamo, gde radimo veoma jako da zaštitimo reket, then we're constantly going to have to be closing out on the shooters. Zbog toga ćemo konstantno biti u situaciji, u pozicijama da izlazimo, da ispratimo šutere. And it's about effort and technique. I stvar je samo u so the drill trudu i tehnici. Vežba. A drill that we do almost every day. Vežba koju radimo gotovo svakoga dana is called touch and close. Se zove dodirni i izađi na šut. So I want two lines right here. Hoću dve linije ovde, dve kolone ovde. Yeah. Okay, I want 6 guys right here. 6 igrača ovde. And 6 guys over here. I 6 igrača sa druge strane. Right here. Right? And I need 4 coaches. I need one up here on the wing, 4 trenera, one jedan in na the krilu, corner, jedan u uglu, and you have a ball. Each of you has a ball. I svaki od trenera ima loptu. Yeah, all the coaches have a ball. We need one more, I think. Okay, Goran, you get that? One more? Okay. Now, when we get going, this drill moves pretty quickly. Ova vežba se radi veoma brzo. Let me first, before we get to the drill, and they won't be perfect in one time. Znači, pre nego što krenemo sa vežbom da vam kažem, neće biti savršeni sada, s obzirom da je prvi put izvode. So our closeout technique is this. Naša tehnika za izlazak na šutere je sledeća. We're in the paint. U reketu smo. The ball goes to my man. Lopta ide mom igraču. I am going to run 2/3 of the distance on a dead sprint. Znači, 2/3. Okay? Then when I get to here, I'm going to break down and chop my feet, hands up. My inside foot is up. Znači, 2/3 puta koji treba da pređem ka igraču na koga treba da izađem ću punim sprintom krenuti, a poslednju trećinu ću usitniti korake i poslednji korak će biti sa svojom spoljnom nogom ka igraču sa loptom. Now I should make this point. Trebalo bi da naglasim jednu stvar. In games, u utakmicama, we expect our guys to know očekujemo od naših igrača da znaju who everybody is. Ko je ko zapravo na terenu. So if I were to close out on Draymond Green in a game, jer ako treba da na Draymonda Greena da izađem na my close out would be right here. Znači moj close out će biti ovde. Right here. Okay? Ali in the drill, u ovoj vežbi, we treat everybody as if they're a knockdown three-point shooter. U ovoj vežbi svakog od igrača koji šutira tretiramo kao da je neverovatan šuter za 3 poena. So my first responsibility, tako da je moja prva odgovornost, is to take away the 3. Da oduzmem ovaj šut za 3 poena, da ga sprečim u šutu za 3 poena. We can help you. My teammates can help me on the drive. If I close hard and he beats me, I have help. Ako se desi da ja veoma jako i kvalitetno izađem na ovaj šut, on može da me pobedi prodorom, ali će moji saigrači da mi pomognu tom prilikom. But nobody can help me on the three-pointer. Ali niko ne može da mi pomogne na ovom izlasku na šut za 3 poena. That's on me. To je moja odgovornost, to je ono što je moje. So I'm going to run 2/3 of the way. 2/3 ću istrčati. Hands jako, up. Now, ruke će biti gore. Wherever Nikola moves the ball, no, don't dribble it yet. No dribble, just move the ball. Gde god pomeri loptu and play. I'm moving my feet. That's our closeout technique, okay? Pomerit ću svoja stopala, to su naše tehnike za ovaj closeout. Now here's the drill. Evo vežbe. We'll walk through it first. Prvo ćemo da prohodamo kroz. First 2 guys at the elbow. Prva dvojica momaka su na laktu. At the block, okay? Sledeća dvojica su ovde na bloku. All right, now, when I yell touch, when you come out, you're in a stance and your feet are moving. U ovom ste, znači, all right? U ovom ste položaju i radite step. Stopala se pomeraju. Hands are out. Ruke su napolju. Raširene.
When I yell touch, you're going to come together. Kada vrisnem dodirni touch, dodirnete se rukama. Touch hands. Now you're going on a closeout. I sada izlazite na svoje igrače. Hard. Now hold up. Jako. Hold up. Stani. It's exactly right. You keep playing the ball, stay out there. As soon as they go, the next four guys are on. Kako oni izađu na ove igrače sa loptom, sledeća dvojica se postavljaju gore. Next guy there. I sledeći se postavljaju na blok. You guys are playing the ball. Stay up here. When I yell touch, kada kažem touch you sledeći come put, together, hold up. You guys get off. And you got to go to the outside so you don't run into him. I izlazite s polja da ne biste natrčali na ove igrače. Next four guys on. You go to the end of the line. Igrača izlazi. Into the line. I vraćaju se nazad u kolonu. You're closed out. Vuk, you're out there. Whoa. Vuk just closed out. We're going to see if we can do this without killing each other. Ajde probamo da vidimo da ćemo moći da uradimo ovo bez da ubijemo jedni druge. Listen. You guys listen to the translator now. After you close out, nakon što izađete ovde na igrača sa loptom, when you hear me say touch, kada me čujete da kažem touch, you're out here guarding the ball, you hear me say touch, čuli ste me da kažem touch, we go around the coaches, idemo iza trenera, iza, and get to the end of the line as fast as we can. I stajemo na kraj ove linije, na kraj kolone što je pre moguće. And with 6 guys in a line, you're going to have to move. I sa 6 igrača koji imamo u koloni morat ćete da se krećete prilično brzo. So we get even wider, make their closeouts long. Budite još malo širi, znači nek taj closeout, nek taj izlazak njihov bude malo duži. All right, now. So listen. Slušajte. As soon as I yell touch to these guys, čim kažem touch, and they touch and close out, the next 4 guys come on. Čim kažem touch za ove igrače i čim oni izađu ovde na igrače sa loptom, sledeće četvorice se postavljaju momentalno. All right, feet moving. Step. Touch. Go. Come on, next 4. Come on. Touch. Come on, next 4. Touch. Oh, hold up. Stanite. Touch. Dodir. Touch. Moraš da mu dodireš ruku. All right, here we go. 4 guys on. Hands out. Touch. Touch. All right, hold up. Stani. All right, you're already seeing. Već vidite. They don't have time to rest down there. Nemaju vremena dole da se odmore uopšte. Yeah, they're trying to rest, catch their breath. No. Pokušavaju da se odmore, da malo uzmu daha, ali nema vremena za to. You got to keep moving. All right, now change sides. Ajmo sad promenimo strane. Change sides. Same drill. Znači ista vežba. Touch and close. Now, this drill will not take us long. Znači za ovu vežbu ne treba puno vremena. In the season, but we have a u toku sezone, ali imamo we have a 5-on-0 fast break drill that we warm up with almost every day. Ali imamo jednu vežbu 5-0, kontranapad, vežbu koja nam služi za zagrevanje svakodnevno. And then we go into our defensive work. I onda ulazimo u naš odbrambeni rad. And it almost always starts with this. I koji taj odbrambeni rad gotovo uvek počinje na ovaj način. It'll take 3 minutes. Treba će možda 3 minuta. When we get in the middle of the season. Kad budemo na sredini sezone. Wide again. Now, just a little different. Sada samo malo drugačije. We're going to touch. Sad ćemo se dodirnemo. We're going to close. Izaći ćemo na igrača sa loptom. And when we close, I kada priđemo, all of the coaches are going to take 2 dribbles to your left hand. Svaki trener će napraviti 2 driblinga u levu stranu. We want them all going in the same direction. Želimo da svi treneri idu u istom pravcu. So we don't run 2 players into each other head to head. Da ne bi 2 igrača naleteli jedan na drugog i sudarili se glavama. So if we let Nikola go this way and he's coming left, ako dozvolimo Nikoli da ide na ovu stranu, ova dvojica igrača će se sudariti.
So these guys know which way they're going to go, Ovi igrači znaju but na it's koju će just all stranu ići, about technique. ali stvar je samo u tehnici na kojoj izvode. Close out, Izlazak, move my feet, slide. 2 dribbles. Then the next pomeram group comes stopala on. slajdom. Now this time, listen to him. Slušajte me dobro. You don't come on until they take their 2 dribbles. Znači Or they're going to run into you. ovoga puta Okay? ne izlazite, vi se ne postavljate pre Ready? nego što oni naprave ova 2 driblinga. Znači čekajte da Ready? oni Right naprave here. 2 driblinga, Hands out, pa feet tek onda moving. izlazite. Touch. Close out. Good, good, good. Sad Here we go. izlazite. Come on, come Idemo on. sljedeći. Touch. Close. Good, good, good. Next. Touch. Close. Good, good. Okay, now, Sada, you guys think vi this is mislite, tiring. ovo je naporno. If we do a lot of drives, we'll wear our coaches out. Ako budemo pravili puno ovih driblinga, ishabat ćemo trenere. We'll wear me bukvalno. out. All right, same thing, Ista except stvar. all the coaches are going right. Sada ovoga puta All the svi coaches are treneri going idu u right. desno. You can move up a little Ti se so you malo have pomeri room. samo ovdje gore, da. All right, we ready? Come on, feet moving. Jesu spremni? Touch. Good, 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 good. Here we go. Touch. Good, good, good. Come up. Touch. Okay. So that's the drill. Now, To je vežba. they're doing a great job with this. Uradili su dobar posao s ovim. I think the technique is really good. Mislim da je tehnika prilično dobra. They have to close harder. Moraju samo da izlaze mnogo jače. We want to take away the shots. Želimo da sprečimo šuteve. You got to teach yourself to get all the way out. Take Znači away the morate da shot. naučite sebe da izlazite skroz Right. na šut. Next thing we do, Sljedeća stvar koju radimo, thank you to the coaches. hvala We trenerima, don't hvala need you trenerima, ne now. trebate nam više. Next thing we do is a Sljedeća- very simple shell drill. Sljedeća So I stvar je want 2 guards out here. Let's put White on dvojica offense. bekova s polja. Sljedeće što radimo je jednostavna školjka White on vežba. offense. Guard with the Beli ball su, here. beli su u napadu, Another guard here. još jedan bek No, ovdje. white team. Beli tim je u White team napadu. on offense. Can you help me? White team on Beli offense. tim u napadu. Beli tim je u napadu. Need another guard. I need a forward right here. Ovdje treba Forward right here. Right here. And a forward over there. Or a center, it doesn't matter. But I need a 4th guy over there. četvrti igrač da Okay, bude red tamo. on defense. Crveni su u odbrani. All right. We've got another team. So don't worry about colors. Nemojte brinuti o bojama. You guys will come on as the 3rd team. Vi ćete ući ovdje kao treći tim Alright. svakako. In fact, each of you get behind, out of back, everybody get behind the line. Svi od You vas, can't svaki both- od vas you can't ide have iza, two in the same na ove line. pozicije, znači na Hey. iste. Iza svakog od ovih igrača. Out here, out here, like get behind the white line. Iza bele So linije. you're ready to come on next. Vi ste spremni da uđete sljedeći. We would have 3 colors. Imali bismo 3 boje inače. All right, what we're trying to do in this Ono što pokušavamo u ovome da uradimo is to get our guys to understand je da nateramo naše igrače da razumeju protecting the paint zaštitu reketa and closing out. i izlazak na igrača koji šutira, All right, koji je sa loptom zapravo. what we would do normally is Ono što bismo obično uradili je 24 seconds on the shot clock, postavili bismo 24 sekunde vremena na satu and we would make them defend for 24 seconds. i terali bismo ih da brane za to vreme, Alright, znači so he's got 24 the ball. sekunde. Znači on ima loptu ovdje. Now, here's what we should be in, right? Pressure on the ball. Pressing na lopti. You got to be all the way off at the nail, Ti si ovdje na ovoj ivici. or as Igor said yesterday, if Ili you kao want to što be je Igor closer to the rekao shooter, the juče, high nail. da budeš ovdje na visokom ovom
But you nailu, got to be on the midline ali moraš so da we budeš don't na get beat on the središnjoj liniji, drive. da nas ne bi pobedili prilikom prodora. You're going to be in this triangle. Ti si u ovom trouglu ovde. Ball, you, lopta, and your ti man, i see tvoj them both. igrač. Moraš So da ih you're vidiš. helping on this drive. Ti pomažeš na You ovom play ovde straight prodoru, up. a ti Yeah, you're- igraš bez usmeravanja. On the ball, we're just trying to play straight up Na lopti igramo and bez keep the ball usmeravanja out of the paint. i trudimo se da zadržimo van reketa. And now for you guys, you can be all the way off in the paint. Znači, za vas, ti možeš da budeš ovde skroz u reketu. In the NBA, we have 3 seconds. U NBA imamo pravilo 3 sekunde. So the guy's got to move in and out. Znači, on mora da ulazi i da izlazi iz reketa. But this is what it's going to look like. Ali ovako će to izgledati. The paint is protected. Zaštićen je reket. All right, now, as they pass the ball, make the Znači, pass here. kako dodaju Hold loptu, up. This has got to be just what we worked on there. znači, ovo This mora has da got to bude be a upravo ono čemu smo radili. closeout Ovo mora da every bude time. izlazak svaki put na igraču Where s do you loptom. go? To the nail. Ti ideš ovde You na get nail, up in this, you're in this Ti triangle si u ovom here, trouglu ovde. and you come off, a ti right? se spuštaš All dole. right, make the pass there. Dodaj loptu dole. Square, though. Yeah, we're going to, inside foot, you're good. Elbow, right, and you're ready to Tako je, help. lakat, ti si spreman da pomogneš. Perfect. Savršeno. Okay? We're just going to move the ball. Samo ćemo da pomeramo loptu. First time through, Kroz prvi put you can move it as fast as you want, možete da dodajete što je brže but želite, no skip passes. ali nema skip dodavanja. All right? Yep. We ready? You're out on the ball. Ste spremni? All right, here we go. Full speed. Let's go. Oh, good, good. Good. Close. Close. Good. Good. Izađi, dobro. Good, good. Stop. Stop. Next group. Offense, Idemo. go to defense. Napad ide, Next group on offense. znači napad ide u Here we go. Get odbranu, off a right there. sljedeća grupa se Down. postavlja. Feet moving. Oh, hold up. Step. So, the one thing you have to constantly Jedna stvar koju morate konstantno get on players about o kojoj morate konstantno da sa igračima pričate i da ih terate, is staying down in a stance. da budu u niskom odbrambenom stavu. All right? So, everybody's in a stance, feet moving, hands up and Svi active. su u odbrambenom niskom stavu, Working hard. All right, here we rade go. step, Same znači thing. stopala se pomeraju. Go. Close. Close. Good. Close. Close. That's it. Close. Close. All right, good. Next group. Idemo sljedeća Next grupa, group. sljedeća Stop. grupa, Next stani, group. stani. Whoop. Stop. Next group. So you guys are on defense. All right, so you're playing the ball. Vi momci sa Whoa. odbrani. So, Sada, as we get going, kako budemo nastavljali, we would want to talk more to the guy on the ball. pričat ćemo malo više sa igračima na lopti. I'd want to be off here saying, I got you at the nail. I got you at the nail. When you talk, Znači, upozoravat ćemo na pozicije na kojima se nalaze. Znači, ja sam taj koji je ovdje na nail poziciji i slično. Znači, kad razgovarate, you build trust and confidence gradite in this guy. poverenje i veru u ovog igrača, sa igrača. If I have to guard Ako treba da branim, like LeBron James, kao LeBron Jamesa, 1-on-1, 1 na 1, I'm a little worried. malo bi bio zabrinut. But if I know I've got these guys behind me ready to help me, Ali ako znam da imam ove momke iza koji su spremni da mi pomognu, then I'm tougher and more confident. ja sam Let's go, čvršći LeBron. sam i imam više Like- samopouzdanja. Because where's he going? He's going to go into my help. Znači, All right? gdje će on da ide So s we're loptom? right On here. će da ide tačno All right, u ready? moju pomoć. Go. U momke koji će mi pomognu. Go. Here Ajmo. we go. Get off. Get off. Hold up. Off further. So ball right here. Lopta je ovdje. All the way back to the elbow. Ti se spuštaš ovdje skroz Okay. na lakat. Now, ball here. Lopta Close. se ovdje nalazi, Ball izlaziš. there. All the way back to the nail.
See, you've skroz got se to be spuštaš able ovde to na nemu. help Znači treba da if he budeš, beats him on the drive. znači ti treba All da right, here budeš we go. u Let's start poziciji again. spreman da pomogne ako ga on pobedi prodorom. Good. All right, stop. Turn it Stanite, around. idemo, promeni. Turn it around. Okay, now, same thing, Sada ista stvar, except you can skip pass if you want. samo što sada možete You napraviti can skip skip pass pass ako if you želite. want. You can pass to anybody. Možete You bilo can go kome to znači there, dodati. move the ball, close out. All right? All right, hey, feet moving, hands out, hands Ajmo, out. ruke All right, here we široko, go. ruke raširi. Close. Whoa, 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 whoa. Stop, stop, Now, stop, stop. give the ball here. Here. Vrati loptu, All right, you're right here. ti si bio ovde. All right. Skip pass there, Skip pass tamo, right to this elbow. ti si ovde na ovom laktu. We're not denying this pass. Nećemo da radimo deny na ovom pasu. You're supporting him on the drive. Ti njega štitiš ovde Okay. na ovom prodoru. All right, go from right here. Go. Ajmo go. se odavde, go. nastavi. Close. Good. Close. Good. Good. Close. Good. Change. Promeni, Next promeni. group. Idemo sljedeća grupa. All right, here we go. Good. Dobro je. Good. Very good. Veoma Change. dobro. Promeni, promeni. Change. Up. Promeni, dobro je. Change. All right, here we go. Idemo. Close. Close. That's it. Close. All right, hold up. Hold up. Stani, stani. That was a really good job. Ovo je bio veoma dobar posao. And these two guys A ova dvojica momaka messed with you two guys. su se zezala s vama dvojicom. Da, Badly. da, žestoko Badly. su vas All zezala. right, turn it around again. Idemo još jednom. And you will see that in practice. Vidjet ćete to na treningu. Guys want to make other guys run. That Znači, keep jedni- skipping the ball back and forth. Jedni žele druge da nateraju da trče, da ih zezaju, pa prebacuju Okay. loptu s jedne strane na drugu. Now, yeah, next group. Next Sljedeća group. grupa, idemo. All right, now we're going to add the dribble, Sad ćemo dodati i dribling. okay? You don't have to dribble every time you get it, Ne morate da driblate svaki put kad je primite, but you can. Come up a ali little higher. možeš. We want Ali to go možete. pro lane right here. Okay, now, so if he dribbles into this gap, you're playing square. If he Znači, ti si dribbles ovdje into this u paralel gap, stavu sa njim, help ako- close on the pass. Znači, You ti ovdje- replace, yeah, close. If he dribbles into this gap, you're Ako supporting him, krene yes. u ovu ovdje, ko je ovdje džep. Close. All right, now, Pomažemo i vraćamo se. if the ball goes baseline, Ako lopta krene na čelnu liniju, trap, udvajanje, sink, ti se and spuštaš tu you've dole, got the middle. a ti imaš sredinu. So we call this Ovo zovemo, trap the box, znači udvajanje u kutiji, sink, spuštanje and fill. i popunjavanje. He's got everything to the middle, guys coming on cutters. Znači on Throw it back sva out. utrčavanja kroz sredinu Here we pokriva. go. We're right back in our position. I sad se vraćamo nazad u svoje probitne pozicije. So, offense. Znači napad. You are not shooting, Znači napad ne ide na šut and you're not changing i positions, ne menjate pozicije. but you can dribble anytime you want. Ali možete driblati svaki put kada primite loptu. You Ako don't have želite. to dribble. Ne morate driblati. Yes. We ready? Jesu spremni? All right, here we go. Go. Ajmo. Good, 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 good. That's it. Good. Close. Good. Good. Dobro je. That's it. Good. Excellent. Very good. Next Odlično, group. odlično. Sljedeća grupa. Next group. Sljedeća Turn it grupa. around. That's excellent. Ovo je odlično bilo. That is very good. That's very good. Guards, up here a little bit more. Whoa, 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 whoa. Malo whoa, bekovi, whoa. malo više gore ovdje. Malo više na vrh. Pro lane.
Right there, right in the U toj liniji. lane line. Yep. All right, here we go. Good, good. Close. Close. That's it. Close. Trap the box. Whoa, no. Udvoj ga, stani. Whoa. Give him the ball. Daj mu loptu tamo. All right, now, I will say this. Reći ću vam sad ovo. If he sees Ako on that vidi he's not doing his job, da on ne radi ovdje dobro svoj posao, then he has to go. on mora da ode. We can't just give up a layup. Ne But smemo that's you. dozvolimo, znači polaganje. A to si ti. Drive. You come here. Kada on You napravi sink. prodor, ti dolaziš swim. ovdje, ti se spuštaš, You sink. ti se spuštaš, You got this guy if he cuts, and a you got ti the middle. pokrivaš ovoga Okay? ko trči, a ti All si right, u here we go. sredini. Let's start again. Idemo još jednom. Good, good. Dobro. Close. Excellent. Hold up. Stani. Next group. Sljedeća grupa. Next group. All right, here we go. Go. Good. Dobro. Good. Excellent. Odlično. Nice. Good. That's outstanding. Good job. Izvanredno, odličan posao. All right, so we'll do about 3 or 4 minutes on touch and close. Znači, radit ćemo 3-4 minuta ono što ste prvobitno vidjeli. Znači, dodir, touch and close, prva vežba koju je pokazao. Gotcha. And we will do, I potom ćemo raditi and we will do 24 seconds on the clock Sa for 20 each group znači po in 20, each of those shell drill segments. znači radit ćemo za svaku grupu po 24 So sekunde na that'll take satu. about 5 minutes. Što je otprilike za svaku grupu, što je otprilike oko 5 minuta. So in 10 minutes, Znači za 10 minuta, between both of those drills, these guys will have gotten about 40 closeouts each. znači svaki će kroz ove vežbe imati bar jedno 40 izlazaka na loptu, svaki od igrača. And we're drilling our protect the paint. I znači na taj način vežbamo našu zaštitu reketa. Okay, I'm debating here. I might be able to get 2 drills in, but I'm going to get at least 1 in, and this one is one you may Htio sam not da vam have. pokažem još 2 vežbe, ali pokazat ću vam samo još jednu, pošto izgleda nemamo vremena. You may not have seen. It's our. Možda je niste vidjeli. It's my favorite transition defensive drill. To je moja omiljena vežba za odbranu u tranziciji. And it makes guys talk. So I I want the white team on offense. 5 Ova vežba tera guys. igrače da komuniciraju u odbrani. Treba mi 5 igrača. Point guard. Playmaker ovdje. Guy on each wing. Znači po igrač, na svaku krilu po jedan igrač. And then you can either play there or play down in the baseline. It's 5 on 5. You can play out there. Možeš da budeš. Okay, now, red team on defense, Crveni tim je u odbrani, but here's what we've got. ali ovo je ono što se radi. We're going 5 against 4 down here, Idemo 5 na 4 Alright. ovdje and you pick one guy at a time, i svaki put birate po jednog igrača you put him under the other basket. koga You go down terate, there, koga under the šaljete, basket. Coaches, help šaljete me. ispod koša. He's going to go under the basket Znači on će da down bude there. ispod obruča na suprotnoj All the way. strani. All the way under Skroz. the basket down there. All right, now, the first part of this is Prvi deo ovoga je to. we're going to have to play 4 against 5. To da ćemo imati situaciju 4 protiv 5. When we're in our gym, we put 12 seconds on the shot Kad smo clock. u našoj sali, mi stavimo 12 sekundi na sat gore koji broji vreme za napad. And we play like this. I on the igramo ball na ovaj straight. način. Ti si You paralelno come u up odnosu here. na loptu. You're right at the rim. Ti si tačno ovdje ispod obruča. All right? And we're playing a 4-man zone. Igramo zonu sa 4 igrača praktično. So now here's what we're going to do. Evo šta ćemo da radimo. One guy is going to be on the ball. Znači hard. jedan igrač će biti Hard. čvrsto na lopti.
The other three guys have got to have at least 1 foot in the paint. Znači, ostala 3 igrača bar moraju da imaju po jedno stopalo u reketu. And the nearest guy is going to go to the next pass. A sljedeći, znači najbliži sljedeći igrač će ići na to prvo dodavanje. So if they do this, pass znači, here, ako dodaju ovde na ovu stranu, close. ti si taj koji izlazi ovde. Pass there, close. You got to keep coming. All right? Let's say he skipped the ball. Recimo da je napravljen skip pas. Nearest guy, go. Najbliži igrač izlazi na njega. Yep, everybody else in the Svi paint. ostali su ovde u reketu ili na ivici reketa. Yep. So, we are going to play on the ball hard. Igraćemo jako na lopti. And everybody in the paint. A svi ostali su u reketu. Now, offense. Napad. You don't have to stand still. Ne morate stojiti u mestu. You can drive. Možete prodor da You radite. can cut. Možete utrčavate. You can do whatever you want. Možete raditi šta god želite. We're going to try to guard you for 12 seconds. Pokušat ćemo da vas branimo 12 sekundi. All right, now, when we shoot, kada šutnemo loptu na koš, made or missed, bez obzira da li smo pogodili ili promašili, we don't take the ball out of bounds. Ne vadimo loptu i ne uvodimo je u igru van linije, van čelne linije. If they make it, ako you daju take koš, it right out of the net, hvatate je iz mrežice, get it to your point guard, dodajete vašem playmakeru and we go. I idemo na suprotnu stranu. All right, we're going to go 5 on 5 that way. Idemo 5 na 5 Listen, na suprotnu stranu. They already have one offensive player down there. Oni već imaju jednog napadača dole pod onim košem. So what's our rule though? Znači šta je naše pravilo onda? On the release of the shot, kako lopta napušta ruku šutera, our 1 and our 2 kec I dvojka naši sprinting back. Sprintuju nazad. Right? So he can go anywhere he wants. On može da ide gdje god hoće, on je tamo igrač. Sprint back. Mi moramo se vratiti sprintom nazad. Our 3-man has a choice. Trojka ima izbor. 4 and 5 go to the offensive board. Četvorka I petica idu na ofanzivni skok. Unless they're above the free throw line. Osim ako se ne nalaze iznad linije slobodnih bacanja. Now this is important in your transition defense also. Ovo je također važno u vašoj odbrani u tranziciji. In transition, u tranziciji you do not have a man. Znači nemate svog čoveka. You have to go back. Morate se vratiti nazad. Point, talk and match up. I've got the ball. Da usmeravate, da razgovarate I da na osnovu toga da se opredeljujete koga igrača čuvate. Yeah, I might be talking to somebody and saying, "Hey, take Vuk. I've got the ball here." Možda ću reći, ti uzmi ovog igrača, ja ću loptu, ja ću ostanem na lopti. Now down there, you're going to be 5 on 5. Tamo ste 5 na 5. Made or missed down there. Da li ste pogodili ili promašili tamo? Don't take the ball out of bounds. Ne vadite loptu, znači ne uvodite u igru van and then the white team will be coming back here on the fast break. I beli break. tim se vraća kontranapadom na suprotnu stranu. Jasno? I'm going to walk through it one time. Znači jednom ćemo da prohodamo, znači jednom ćemo hodom da prođemo kroz ovu vežbu. This is not live right now. Ovo sad nije ono potpuno u pravoj brzini. Just walking through znači samo sad prolazimo hodom kroz ovo. All right, so let's say make a pass here, make a pass there, shoot the ball. Šutni. All right, now, so we're playing. Hold up, we got the ball. As soon as he released the ball, you better not backpedal. You better sprint because Vuk can take the ball and throw it there. Znači ovaj igrač može čim uhvati so you got to be all the way back. Prva dvojica igrača, Kec I dvojka moraju sprintuju nazad. Vrati se nazad. Vidite. So now we're going on the break. Hold up, znači, get back. crvena ekipa ide pokušava da što pre reši napad. Attack. Napadnite ih. Yeah, fast break, exactly. Kontranapad, ako može. Go ahead, drive. Prodor. Kick. Izbaci loptu, šutni. Now, all right, soon as that shot goes up, čim ovaj šut gore ode, 1 and 2 should be back. Kec I dvojka moraju se vrate nazad. Vidite na skok. Vi trčite, bela ekipa ide u kontranapad. Okay? This will not be easy the first time through. Znači prvi put neće biti tako lako kad se bude radilo. All right, we know what we're doing? Jel znamo u principu šta radimo? Okay. It's live now. Znači sad radimo You're trying to u punoj score. brzini, pokušavate da date koš.
Then red is going down trying to score. Potom crvena ekipa ide na suprotnu stranu da da koš, da proba. And white's trying to score on the way back. I u povratku nazad beli ponovo pokušavaju da daju koš. Okay, here we go. Idemo. Close. Close. That's it. All right. Yeah, stay with it. Let's go. Let's go. Run. Whoa. Good, good. Nice drive. Good, go, White, go. Talk, match up. Pričaj, pričaj. Hey, hold up. Stani. Hold up. You have the ball right here. Ti imaš loptu ovde. Very good screen. Veoma dobra blokada. All right. First time through this, I would say this. Prvi put, s obzirom da su prošli kroz ovo, rekao bih sledeće. The effort is outstanding. Znači, rade naporno, prilično. Right? These guys are trying hard, and Znači, it's a daju long sve od day. sebe. Sve od sebe daju, a veoma je dug dan. But it is a silent group. Ali se radi o jednoj veoma tihoj grupi. Nobody talks. Niko ne priča, niko ne komunicira. So he just nailed him on a screen. I on ga je bukvalno He zalepio didn't ovde tell ovom you blokadom. anything. On ti nije ništa rekao. Did you? No, he did. He admits it. He didn't say anything. Ništa nije rekao da za ovu blokadu. Okay? When I was with the Miami Heat Kad sam bio u Miami Heatu, as an assistant coach, kao pomoćni trener, we had Tim Hardaway, imali smo Tima Hardawaya, great player. odličan igrač. We're playing in practice, Igrali smo na treningu and his center didn't call the screen. i njegov igrač nije pozvao blokadu. And Tim got nailed by the screen. I ovaj ga je zalepio bukvalno u He got his blokadu. bell rung. He picked up the ball. Uzeo je loptu He threw it as hard as he could at his center. i šutnuo je, And I won't even tell you bacio je what na he centra. said Ne smijem da vam kažem because šta it mu je would not rekao, be polite. jer ne bi bilo pristojno. You've got to tell you get hit by that screen, Ako te zalepi ta blokada tu, you can be nice about it or not nice about it. možeš da primiš But you to got to tell him lepo, ali he moraš njemu better da start kažeš talking. da počne da priča, da te upozorava na to. Because you tell him the next time you get hit, Jer na sljedeći put kad you're bude gonna hit pogođen, him. sljedeći put kad Okay? on tebe zalepi, ti ćeš njega he'll start zalepiti. talking. Tako da počnete Okay, da komunicirate, turn da it around, pričate. other group. Ajmo, sljedeća Red grupa. on offense, white on defense, you go down under the basket. Ti ideš dole pod koš. Okay? Yeah. You guys can do whatever you want to score. We know what we're doing, Možete right? uraditi šta god želite. Listen, Slušajte, if your guards don't get back on the release, ako se vaši bekovi ne vrate nakon ispuštanja lopte iz you're going to lana, have a layup down there. imat ćete polaganje tamo na onoj strani. You guys can do whatever you want on offense. Vi možete u napadu da radite šta god želite, bukvalno. All right, here we go. Idemo. Come on. Let's go. Idemo. Good, good, good. Dobro. Close. Nice pass. Dobar pas. Good, good, good. Let's go. Idemo. Nice. That's very good. Ovo je bilo veoma dobro. When we do this drill in practice, Kada radimo ovu vežbu na treningu, we have each group go 5 times. svaka grupa radi to po 5 puta. So each guy on a team starts down there 1 time. Tako da svaki igrač i svake ekipe startuje jednom na suprotnoj strani. So we get 10 repetitions of this total. Tako da imamo ukupno 10 ponavljanja ove vežbe. Our guys get so good at playing 4 against 5 Znači, naši igrači budu tako dobri u igri 5 na 4, that we toyed with the idea of playing a diamond in 1 defense. tako da se zanosimo čak idejom da igramo odbranu 4 boks, odnosno 4 zona, 1 čovjek. Because even though we don't have that defense, Iako ne postoji ta odbrana u našem sistemu,
They practice it every time we do this. Oni je zapravo treniraju svaki put kada radimo ovo. Okay. Last thing, and I'm just going to show it quickly because Poslednja stvar i pokazat ću vam veoma brzo. I'm already over the 10 minutes. Jer sam već preko ovih 10 minuta koje sam dobio. All right, I want to go 4 on 4 again. 4 na 4 želim opet da. 4 on 4. 4 na 4. White and red, just take one guy off each Znači, team. samo iz svakog tima po jednog izbaciti igrača. You can go down low. Ti idi nisko dole. The last thing we use a lot Posljednja stvar koju često koristimo is we call it stops games. Mi je zovemo zaustavljanje praznina. You can set up any situation you want. We're playing in the half court. Možete postaviti bilo koju situaciju koju želite na polovini terena koju igrate. So right now, let's say we're going to go middle pick and roll. Go down to Recimo the sada corner, da ćemo da radimo pick and roll na down to sredini. the corner, come up, pick and roll. All right, so we're going to go pick and roll. Znači radit ćemo pick and roll ovdje na sredini. We'll drop. We're going to call our weak. Going to Zvaćemo come slabo. roll. You're the low man. Ti si We're igraš going to dole. play this. Radit ćemo Okay? ovo, igrat ćemo ovo. We're playing it live. Radimo to u pravoj brzini. We're not going to do it right now because I'm running out of time, but Nećemo to sad baš raditi jer nemamo puno vremena, ali we would have a third team behind them ready to go. imat ćemo treći tim ovdje iza spreman da uđe u igru. It's a defensive game. Radi se o o odbrambenoj igri. If you get a stop, Ako zaustavite igru, you stay on defense. ostajete u odbrani. Ako zaustavite ekipu. The new team always comes on offense. Znači sljedeća ekipa koja ulazi uvek dolazi u napad. You want to stay on defense in this game. U ovoj igri želite da ostanete u odbrani. Now here's how you score. Ovako postižete poene. You get 1 point if you get a stop. 1 poen dobijete ako zaustavite ekipu. You get 3 points 3 poena dobijate. if you get a stop and the ball never gets into the paint. 3 poena dobijate ako zaustavite, znači igru, uzmete loptu, ali da pritom lopta nijednom ne uđe u reket. To count for the paint, it has to be both feet and the ball in the paint. Da bi se računao taj poen, ulazak if I lopte. drive it to here, that's not in the paint. Ovo nije, znači ovo što pokazuje sad coach I've nije got to get ulazak u down reket. in here. Mora da uđe ovdje, znači mora sa obe noge da bude igrač u reketu i da lopta bude samo u reketu, da bi se računalo da igrač ušao u reket. So if the ball never hits the paint and you get a stop, it's 3 points. You can play to as many points as you want to play to. Možete da igrate do koliko god poena želite da skupi jedna ekipa. Third team coming on. One more thing. Još jedna stvar. We call this a kill. Ovo zovemo ubistvo. I don't care whether you get a 1 point stop or a 3 point stop. Nije mi bitno, ne interesuje me da li ste zaustavili ekipu, isprečili i dobili 1 poen ili 3 poena. If you get 3 stops in a row, ako ste ih 3 puta za redom zaustavili, imali ste 3 odbrane za redom, that's a kill and the game's over, you win. To je smrt, to je završetak igre, praktično. Okay? Vi ste pobedili. Ekipa koja je odbrani. Jer vam jasno? Because I'm not going to take the time to run through it because my time's Jer up. nemam vremena puno We da understand pokazujem. what we're talking Jer about? jasno o čemu se radi. Let's give a big hand to these guys. They Ajmo really jedan aplauz worked za hard momke today. ovdje. Jedan aplauz za momke koji su bili ovdje. Thank you, guys. Hvala vam. Thank you. Thank you. Did anybody have any questions Da li možda about neko ima anything? neko pitanje o bilo čemu? Just don't ask me why I'm so fat. Samo me nemojte pitati zbog čega sam ovako debeo. Yeah. Why? That's okay. I got it. So he wants to know, Želi da zna? and it's a matter of philosophy. To je pitanje filozofije. He wants to know why we allow the first pass to the wing. On želi da zna zašto dozvoljavamo prvo dodavanje na krilo. So why do we allow this Zašto pass? dozvoljavamo da ovaj pas ode, ne igramo dinaj odbranu? Because my priority is Moj prioritet je, I don't want the drive. ne želim prodor.
if I'm out here denying, ako sam ovde i sprečavam ga da primi loptu, there's a bigger gap to drive the ball into. veliki je ovde prostor kojim on može prodorom da me pobedi. Guys, give me my workout. Sorry about that. Blitz defense on pick and roll. And when the player drives on his weak side, and if you trap him, why do we allow first pass? That was the situation when you showed that's a good question. Dobro pitanje. Zašto dozvoljavamo prvo dodavanje kada radimo udvajanje? Kada radimo udvajanje na pick and rollu koje se dešava ako smo terali igrača na slabiju njegovu ruku. Again, još jednom, there are times postoje situacije where when we trap, da kada budemo we udvojili ovde, deny that pass. onaj tamo radit ćemo deny odbranu na onom pasu, onemogućavat ćemo taj pas. But some of these guards Ali neki od tih bekova are so good su toliko dobri that they even get around our trap some. da neki od njih probiju i našu, znači odu oko našeg udvajanja. I want our defense very compact. Želim da naša odbrana bude veoma kompaktna. You have to understand. Morate da razumete. My priorities are, moji prioriteti su, we're going to limit your layups, limitirat ćemo vaše polaganja and your free throws first, i vaša slobodna bacanja prvo. And then we're going to work hard enough on closeouts I onda ćemo da radimo to take those away. Koliko god možemo na izlascima ovdje da bismo vam sprečili šut za 3 poena. We're not a team that's trying to force a lot of turnovers. Mi nismo tim koji će da isprovocira puno izgubljenih lopti. The teams in the NBA postoje ekipe u NBA-u that tend to force the most turnovers koje isprovociraju znači najviše izgubljenih lopti. And I've looked at this for 25 years. I to sam gledao kroz 25 godina. They tend to be the worst defensive teams in the league. To na kraju ispadnu najslabije odbrambene ekipe u celoj ligi. Because their defenses get spread out. Zbog toga što im je odbrana bude veoma raširena. Široko stoje. And against great players, I protiv velikih igrača, the more you spread out, što više se raširite, the harder it is to keep the ball out of the paint. Veoma je teško da zadržite loptu da bude van reketa. Two good questions. Dva dobra pitanja su bila. Anybody else? Imaš neko? Okay. Thank you very much. Hvala vam puno. I cannot tell you, and I mean this sincerely, Ovo zaista iskreno mislim i ne mogu da vam kažem how much of an honor it has been to be here in your country. Kolika je za mene čast da sam bio ovdje u vašoj zemlji i sa vama. I sa vama trenerima pre svega. And the hospitality that everybody has shown me gostoprimstvo koje su mi svi prikazali means a lot to me. Veoma mi mnogo znači. So I thank you all and I wish you all good luck next season. Hvala vam svima i puno vam sreće želim sljedećoj sezoni. Zahvaljujemo se i mi još jednom gospodinu Sтэnu Ван Гандiju, a plaketu za doprinos i rad košarkaške klinike, trenerske košarkaške klinike ove godine uručit će mu legendarni srpski trener Duško Vujošević. Veliko hvala još jednom i Sтэnu Ван Гандiju i svim našim ovogodišnjim predavačima. Hvala i svima vama trenerima, hvala ovim momcima koji su vredno radili ova 2 dana da nam pokažu sve što su naši predavači zamislili. Do sledeće godine želimo vam puno uspeha.